Inue mikono, tuseme tutaombea kaunti yetu. Sisi hatukuji kwa kitu kingine. Tupigieni Yesu makofi tunapoomba. Nataka tuanze hii tu na sala tu ya taratibu. Tusimame tuombe na sala ya Bwana kwa Kimeru wale wanajua. Tusimame zote. Turombe Baba wetu urore iguru twinde. Ja. I want to invite God here. Not men, God. Hebu tuinue mikono sasa. Baba wetu urore iguru. Unene bwaku bwije, wendo bwaku ikurore andikuru, taura bukarie iguru. Twena n'ibyo byetu bya utungana, turekere mije yetu. Yaura turekaira baraba tuyagia. Wa tutogeria ogerwene. Endo tonokyo wene. Nikwithira ina na hukumio ya Kenya. Amen. Mwadhani tukuinvite. Tumekaribisha uwepo wako. Roho Mtakatifu tembea katika uwanja ili kwanza kama vile ulimwambia Samueli na akasema hata kosa kuombea Israeli. Mimi nimesimama kama mtumishi wako nikikuambia kwanza utusamee. Tusiwe na negative ya kukosa kukuomba. Tukikuomba nchi hii yetu kuanzia Kenya, kuanzia kaunti hii itapona. Mungu wetu, naomba msamaha wa dhambi. Kwa maana Samueli alitoa kondoo, na wakati alichinja kondoo mdogo, msamaha wa dhambi ulikuja na ukawapigania na ukawapa mahitaji yao. Ninaomba sasa tunapoanza maombi ya kila kiongozi atakayeomba, yule mtu atazungumza. Naomba Roho Mtakatifu atembee. Naomba Roho Mtakatifu akuje mahali hapa. Tunakuhitaji Mungu. Tunakuhitaji Mungu. Ili uweze kutana nasi Baba, kutana nasi. Ndio Bwana. Na yoyote atakayechukua hii microphone. Yes Lord. Anene amani. Amani ni Bwana. Aname amani. Amani yako. Anene kuendelea. Ndio Bwana. Sikia mchanga wa KINORU. Yes Lord. Sikia mchanga wa county. Ndio Baba. Pona leo. Pona leo. Pona leo. Pona leo. Ili tuwe na maendeleo mazuri. Yes. Na unajua tulikuja kuomba kama pastors na bishop wa makanisa yote. Ndio Bwana. Na Waislamu pia. Ndio Bwana. Na hata kama kuna Indo tumekuja kuomba. Yes Lord. Tumekuja kuomba Mungu moja. Mungu moja. Tutembelee leo. Ndio Bwana. Yesu tutembelee leo. Tutembelee Bwana. Roho wa Mungu saka kila pepo. Ndio. Angeweza kutuletea shida yoyote. Yes Lord. Muondoe katika huu uwanja. Ondoa. Na utupe amani. Amani yako. Na ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wa Mungu wote waseme amen. Amen. Can you shout hallelujah? Hallelujah. Asante Baba Bishop Domisiano. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi naomba mnisalimia hapa, inua mkono. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo amen ni ndogo tafadhali. Tunataka Mungu hapa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nikisema hallelujah na vuruto, anaona vuruta amen. Si ndio? Hallelujah. Asante. Asante. Nashukuru Bwana. Waheshimiwa wetu MCAs, nashukuru kwamba umefika, na wale viongozi wengine, hata MP kama kuna yule MP amefika, tafadhali tumulete. Kuna nafasi ya MPs hapa na viongozi wengine na MCAs wote wako hapa mbele. Na pande hii kuna familia ya ndugu yetu mwenda zake Sniper, na hapa tuko na viongozi wa kanisa, na tunamshukuru Bwana. Hii praise team iko hapa, nataka tu appreciate na makofi, 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 makofi. Asanteni. Kwa hivyo
kwa pale tumefika sasa, ninataka naomba nimwalike kiongozi wetu Secretary General ambaye ni Bishop Athinjiri. Mtumishi wa Bwana, karibu ili uweze kutupatia kutoka hapo. Appreciate this man of God as I come here in the name of Jesus. Asante sana. Hebu tuweze kumshangilia askofu. Ningependa nichukue nafasi hii kualika pia wale ambao wanatuangalia katika rununu, katika televisheni na katika mitandao yote ya kijamii, maana tuko live katika mitandao nyingi hapa nchini. Nichukue pia nafasi hii kualika viongozi wetu wote ambao wameweza kufika, asanteni. Kualika familia ya ndugu yetu mwenda zake, ndugu yetu Sniper, karibuni sana. Na pia nialike kila mmoja, mwananchi wote wa Meru ambao tumejumuika hapa katika uwanja wa kihistoria wa KINORU, ili tukaweze wakati huu kuanza mwaka wetu na Mungu. Meru hatuja kuwa na mwaka mzuri wa 2023. Tuliona mambo mengi ambayo hayakwenda sawa. Kwa hivyo tungependa mwaka wa 2024 tukaweze kukabidhi mbele za Mungu, ili gatuzi hili likaweze kuwa gatuzi kielelezo katika nchi yetu. Meru iko na ugonjwa, lakini pia leo tuko na yule maandiko inaita the great physician. Tuko na the great physician. Ambia mwenzako daktari mkuu yuko hapa. Daktari mkuu ni Yesu Kristo. Na kwa hivyo waimbaji wanapotuongoza kuimba ni tabibu wa kweli, ningependa wale wako katika upande wangu wa kushoto, tukiongozwa na viongozi hawa na familia ya mwenda zake, tuweze kufululiza pale. Kwa hivyo nilikuwa nasema kwamba viongozi wetu hapa pamoja na familia watatuongoza. Tutaondoka na upande huu tuende kwa ile tent, kuwe na tunaruhusu kila mmoja aweze kufanya viewing, alafu tutarudi tena hapa ili tuendelee na ibada ya maombi. Wachungaji na maaskofu walio hapa wako tayari kuwasha moto wa maombi kwa gatuzi letu leo katika uwanja huu. Tulikuja kufanya hivyo na tutaomba. Wangapi wako tayari kufanya maombi? Kwa hivyo tunapomaliza hiyo shughuli, tutakuwa tunarudi kwa viti ili tutawaelekeza vile ambavyo tutafanya. Asante. Waimbaji ni tabibu. Tabibu wa ajabu, na neema ya daima ni dawa yake. Tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na neema
Sawa. Tumefanya mashauriano kidogo, tunasema kwamba mambo ya kwenda pale kwanza tukome, tusiende kwa ile tent mpaka wakati tutawaambia. Kwa hivyo tutaendelea na ibada hapa ya maombi, alafu huo wakati ukifika tutawaeleza. Kwaya tafadhali tuendelee kabla tujaita, tujaendelea na hiyo ratiba nyingine. Tuimbe ni tabibu zote. Wale wamekaa chini tusimame, tuimbe ni tabibu wa kweli. Tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, neema za daima ni dawa yake. Tabibu, tabibu wa ajabu, neema za daima ni dawa yake. Mpeni malaika sifa za Yesu Bwana, pekeni metukuka sifa zake. Imbeni sifa atufai kuwai wala atutumai, ila Yesu ndiye atupumzisha. Atufai wala mikono yako mbele za Bwana. Kila mtino mikono yako mbele za Bwana. Sisi wote tufai mbele zake, lakini kwa neema ya Bwana Baba ndiye ametufanya tulivyo vile tulivyo. Inatoa mikono yako mbele za Bwana. Mwambie Baba, niko vile nilivyo kwa ajili ya neema yako, kwa ajili ya rehema zako, kwa ajili ya huruma zako. Ndio Baba, nakuja kusema ni asante. Mtabibu wa kweli ni wewe, mtabibu wa kweli ni Bwana.
Ni Mungu ndiye aliyeahidi ya kwamba ikiwa yeye ataamuru kusiwe na mvua ama kuwe na maovu katika nchi ama tauni zivamie nchi, ikiwa watu wake walioitwa kwa jina lake watafanya kunyenyekea, kutubu dhambi zao na waite jina la Bwana, yeye atasikia akiwa mbinguni na atashuka na aiponye nchi yao. Ambia mtu tunahitaji uponyaji Meru. Na kwa hivyo kutuongoza katika sala ya toba, tuweze kutubu kwa ajili ya mambo mengi ambayo yamefanyika katika gatuzi hili. Tutubu dhambi zetu sisi wenyewe, tutubu dhambi za viongozi wetu, tutubu dhambi za vijana wetu, watoto wetu, na maasi na maovu ambayo yamefanyika katika gatuzi letu. Tungependa Mungu abariki nchi hii ama gatuzi hili, lakini itafanyika tu ikiwa watu wake watafanya toba ya kweli. Kwa hivyo nataka kumuita mchungaji Askofu Larama ili aje hapa. Kila mmoja ningependa tujiunge naye tunapofanya toba kwa ajili ya gatuzi la Meru. Wewe haijalishi umetoka dini gani, kama ukiomba ukiwa umesimama hivi na umetulia, ndio Mungu anasikia, that's what you want you to do. Ikiwa ukipiga magoti ndio unasikia maombi yako yanafika haraka, fanya hivyo. Ikiwa ukiwa umesimama na unatembea tembea ndio maombi yako yanafika haraka, fanya hivyo. Tuko hapa kuomba. Ambia mtu tunatubu kwa ajili ya Meru. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni nafasi yetu kumulilia Bwana kwa njia ya kuhitaji utukufu wa Bwana, ili Mungu akumbuke katusi hili. Leo tunafanya hapa ibada kwa sababu ya mwenzetu wote amelala kinyume na maadili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivi tunapokuwa tukitubu, mtu tunafunga macho, tunaambia Bwana tukumbuke na utusaidie. Twende mbele ya Bwana, kila mmoja aulize Bwana ni kwa sababu gani jambo hili limetendeka katika gatuzi hili la Meru na haijawahi kutendeka miaka yoyote. Haleluya, haleluya, haleluya Yehova, haleluya Emmanueli. Baba, utujibu mjana wa leo. Baba, ulavishanta, tunatubu mbele Bwana, tukihitaji neema yako, twahitaji utukufu wako, twahitaji utakatifu, tuone rehema, utukumbuke Baba, tumesubu dhambi. Oh, haleluya. Wana wa Israeli walipolia, walitubu dhambi juu ya viongozi, juu ya vijana, juu ya watu wote waliofanya maasi. Bwana Yesu, twahitaji ukombozi wako. Bwana Yesu, utujulishe jambo hili mjana wa leo. Hatutatoka hapa vile kujua maagizo haya. Oh, haleluya. Utuhurumie Emmanueli, utusamie mchungaji mwema, utusamie mtakatifu, utusamie mwana wa Mungu. Uwe karibu nasi Masia, uwe karibu nasi Emmanueli, kwa kila njia na kwa kila jambo twahitaji neema yako. Uonekane kwetu. Tuko hapa maaskofu, MCA, wajumbe na watoto wote wa nchi ya Kenya, wa kiume na kike, tumesimama mahali hapa katika gatuzi la Meru tukihitaji neema yako. Utuonekanie Bwana, tumetubu, utusamehe, utusamehe ili tuone ukombozi kutoka mikononi mwako. Thank you Mfalme, uimidiwe na utukuzwe, sababu wewe ni Bwana, sababu ya Kristo aliye mwokozi wetu. Sote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Kutubu ni jambo moja muhimu, kumulilia Bwana na kuonesha Bwana hakika tuna uchungu, tunahitaji utusikie, tuvuke bahari ya Shamu. Hallelujah. Yes Lord. Thank you. Bwana wewe ni mwema.
wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Imba Bwana, Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Inuka kwa miguu yako, mwambie Bwana, wewe ni mwema. Imba Bwana, Bwana Yesu, wewe ni mwema. Imba Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Inua mikono, sema Bwana, Bwana, wewe ni mwema, Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Ni kwa wema wako tu hatuangamii. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Inua mikono, sema wema wako tu hatuangamii. Bwana, wewe ni mwema. Inua mikono yako, mwambie Bwana, wewe ni mwema. Imba Bwana Yesu, Bwana, wewe ni mwema. Bwana ndiye anaweza kupigania. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema. Inua mikono yako, mwambie Bwana, 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 wewe ni mwema, ni mwema, wewe ni mwema. Inua mikono yako juu, kila moja, wewe ni mwema. Kila moja weka mikono juu mbele za Bwana. Yeye ni Bwana aliyekupigania. Yeye ni Bwana aliye na uwezo. Yeye ni Bwana mwenye rehema zote, anayejibu maombi yetu, anayetupigania, aliyebeba bendera yetu ni Bwana. Ni wewe Bwana. Imba Bwana, wewe ni mwema, ni mwema Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Inua mikono, sema Bwana, 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 wewe ni mwema. Anayetupatia justice ni Jehova. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema. Ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa. Inua mikono yako, mwambie Bwana ni wa neema kubwa. Ni wa neema, El Shaddai ni wa neema kubwa Baba. Mungu wetu ni wa neema kubwa. Mungu Baba, Mungu Baba. Inua mikono yako, mwambie Baba ni wa neema kubwa. Wengai niwengo torera tukoskionde niwengo kumilia. Wengai, Wengai niwengo torera tukoskionde, tukoskionde niwengo kumilia. Wengai, Wengai niwengo torera tukoskionde, tukoskionde niwengo kumilia.
ngai mwene inyayonde ngai mwene thayo niwe ngai mwenye utugi bonde hinya yako na wengo tu. Inua mikono yako tuseme pamoja. Ngai ni wengo torera tukosho ni wengo kumilia ni wengo kumilia ngai Mungu kumilia. Ukienda cha kumwona Yesu. Wenga tukosio Mungu torera. Inua mikono yako mbele za Bwana. Inua mikono yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana wewe ndiye utaishia milele. Kila mmoja inua mikono yako mbele za Bwana. Mwabudu Bwana, mwabudu Bwana. Daudi akainua macho yake juu akamwambia Baba, nimeinua macho yangu juu. Nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Tunajua msaada wa hii jamii, tunajua msaada wa kaunti ya Meru unatoka kwa Jehova. Inua tu mikono yako. Baba, tuinua mikono yetu kwako. Tuinua macho yetu kwako Bwana. Wewe ndio kilio chetu. Wewe ndio msaada wetu Bwana. Nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Ninajua ni kwako Bwana. Twainua macho yetu tutazame milimani, msaada wetu watoka wapi? Tunajua ni kwako. Inua mikono yako tuseme pamoja. Twainua macho yetu tutazame milimani, msaada wetu watoka wapi? Tunajua ni kwako. Inua mikono yako mwambie. Twainua macho yetu tutazame milimani, msaada wetu watoka wapi? Tunajua ni kwako. Imba Yesu, Yesu wangu, umeiponya roho yangu. Kweli wewe ni wa ajabu, nami nitakusifu. Sema Yesu, Yesu wangu, umeiponya roho yangu. Kweli wewe ni wa ajabu. Meru yote tuseme. Twainua macho yetu tutazame milimani, msaada wetu watoka wapi? Tunajua ni Meru yote tuseme. Twainua macho yetu tutazame milimani, msaada wetu watoka wapi? Tunajua ni kwako. Yesu Yesu wangu, umeiponya roho yangu. Kweli wewe ni wa ajabu, nami nitakusifu. Inua mikono yako sema. Yesu wangu, umeiponya roho zetu. Kweli wewe ni wa ajabu, nasi tutakusifu. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Kama vile Daudi aliinua macho yake juu akasema, msaada wako ni kwangu. Tunajua
tunajua msaada wetu ni kwa Jehova. Tunajua msaada wetu ni kwa Bwana. Hata familia yetu tunajua msaada wetu ni kwako Bwana. Watu wa kaunti ya Meru tunajua Bwana msaada wetu watoka kwako. Msaada wetu hautatoka kwa viongozi. Msaada wetu hautatoka kwa wanasiasa. Msaada wetu hautatoka kwa watu wengine. Msaada wetu ni kwako Bwana. Baba, tunajua ni wewe msaada wetu. Twainua macho yetu kwako Bwana. Oh, shalom. Imba Yesu, Yesu wangu, umeiponya moyo wangu. Kweli wewe ni wa ajabu, nami nitakushukuru. Imba Yesu, Yesu wangu, umeiponya moyo wangu. Kweli wewe ni wa ajabu, nami nitakushukuru. Inua mikono yako juu kila moja. Kila moja inua mikono yako juu. Asante Yesu. Asante Yesu. Ulio yatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Ulio yatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Ulio yatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Tuseme sisi wote. Umefanya hili, umefanya, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Sema Baba, nina kushukuru. Inua mikono yako mwambie Bwana, Baba, nina kushukuru. Hata kama una machozi mwambie Bwana, nina kushukuru. Tuinue mikono yetu mbele za Bwana. Baba, nina kushukuru. Mbele ya kaunti tunasema Bwana, nina kushukuru kwa wema wako. Baba, nina kushukuru. Takuhitaji Baba, nina kushukuru. Inua mikono yako mwambie Bwana, Baba, nina kushukuru. Asante sana waimbaji. Tunashukuru kwa wale maaskofu ambao tayari wamekwisha kutuongoza maombi ya ufunguzi. Tungependa sasa tuendelee na maombi, na tumekwisha kutangaza katika uwanja huu ya kwamba tuko na tabibu mkuu. Yesu yuko hapa kuponya gatuzi la Meru. Unajua kupinduka kwa mwaka ni jambo nzuri, lakini ya kuashiria tu kupinduka kwa siku kunaashiria mwanzo mpya. Someone say good beginning. Someone say new beginning. Kwa hivyo kile tunataka kutangaza hapa sasa ni mwanzo mpya katika gatuzi la Meru. Tungependa kuombea uchumi wa Meru. Tungependa kuombea viongozi wa Meru. Tungependa Meru itembelewe na Mungu katika mwaka huu. Kwamba mwaka huu kutakuwa na amani Meru, mwaka huu kutakuwa na mwanzo mpya, mwaka huu kutakuwa na mambo mengi katika gatuzi letu. Na kutuongoza kufanya hivyo, ningependa nimuite Baba Askofu Francis Kibuko ili aweze kutuongoza kuombea gatuzi letu. Wewe ambia mtu tunaombea Meru. Ambia mtu Meru itapona. Mwambie mtu tabibu mkuu yuko hapa. Tabibu mkuu yuko hapa. Asante sana kanisa la Meru ambalo ndio kaunti yetu.
viongozi wote ambao wamehudhuria mwaka mpya huu, ili tuweze kuomba na ili tuweze kujirejesha katika hali ya kuleta Meru katika uponyaji. It is good to begin well. Kama hatuanzi vizuri, tutaishia vibaya. Kwa hivyo naomba wale ambao wamekuja, msije mkadharau maombi ya leo. Haya ni maombi ambayo today is the 5th day. Na mwaka huu ni mwaka wa 366. Kwa hivyo, and it is a leap here. Na tungetaka katuzi letu tuweze kuruka, amen, mambo ambayo tumepitia, mambo ambayo tumesikia, ili uponyaji na hali ya maendeleo iweze kuwa nasi. Kwa hivyo nakuomba, wao uko na kofia pale, wao ambao umeketi, let us come and humble ourselves mbele yake Mwenyezi Mungu. Tunaombea nchi hii na tutabarikiwa. Kwa hivyo naomba tusimame na tuombe na Mungu atubariki. Baba wa mbinguni, wewe ambao uliye mbingu ya juu zaidi, tumekuja mbele yako. Wewe ambaye unakuwa na baraka za mbinguni na unakuwa na baraka za ardhini. Wewe ambaye Baba wa milele na ambaye ishie milele, wakati ulikuwa tunatembea, ulileta Wameru kutoka kila sehemu na wakaja chini ya mlima Kenya na wakaja katika Nyambene. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu tumesema ni asanti. Asanti kwa kuongoza mababu zetu na kuongoza mababa wetu ili waweze kutuleta katika gatuzi hili. Na sasa Bwana, tunainua mikono yetu katika jina la Yesu, tukiwa katika nchi hii na katika kiwanja hiki ya KINORU, ambao wasasi wetu waliuawa, Mau walifikiwa, walinyongwa hapa na wakashikwa mahali hapa. Mwathani yetu endelea Yesu, tweja tuinyiete mbele yaku yetu endelea Yesu, kenda Mwathani okaigwa maromba yetu ntukwenarwa, kenda Meru yeje wa Meru ugo Mwathani ukameonekanira all the way from the Rakanithi all the way to this place, my Father, my God. Mahali pote Meru inaitwa Meru, tunaweka mikononi mwako, tukileta viongozi wetu mikononi mwako. Wewe ndio Bwana unachagua. Ulinenea Sauli na ukamwambia wewe ndio umemuinua na wewe ndio unamshusha. Father, you are exalt, and my Father, you bring down because of your people. Na kwa sababu hii tunaleta Meru mikononi mwako. Katika jina la Yesu tunaachilia uwepo wa Roho Mtakatifu. Tunaachilia damu ya Yesu inaonena mema, inene mema kwa biashara wetu wote mahali balipo alipo. Kwa wakulima Baba, damu ya Yesu nena mema kwa wao watu wote, to all the professionals. My Father, my God, we are committing them unto you in the mighty name of Jesus Christ. Na viongozi wote wakiongozwa na gavana wetu wa Meru, tunamweka mikononi mwako, na wale wote wako chini yake na wale wote ambao wanafanya kazi na wao, tunaweka all the MPs in the mighty name of Jesus, and we cover them with your precious blood. In Jesus' name, tunasema mwaka huu wa 2024, you'll guide them, you'll protect them, and you'll lead them to the ways of righteousness. We release the power of the kingdom of God. For the kingdom of God is not to eat or drink, but the kingdom of God is peace, joy, and righteousness. Twaetekeria wageru waku Mwathani bwathe tura ije Meru. Inua mkono wako. Inua mkono wako mtumishi wa Mungu. We release the righteousness of God. Tunaetekeria wageru wa Murungu bwathe kuma ntorere cietu, to the managers, to the police, to every person. To release the power of God. Tukurega waganu bunde na ontobunde botiagerete thegoro neje yetu, twarekeria maendeleo, prosperity, ustawi kutoka kwa wale wadogo to the hawkers.
Meru. Meru, Meru, Hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Meru, Meru, Meru. Meru, Meru, We Meru. decree and declare We decree and that the declare light of God that the light of God shall shine shine in all areas in all areas and all spheres on all spheres of your economy. of your economy. Meru, Meru, Meru. Meru, Meru, We Meru. decree and declare We decree and that the declare light of God that the light will of God shine upon you. will shine upon you. Come on, touch the ground of Meru. Touch the ground of Meru. Someone say Meru, Meru, Meru. Meru, Meru, Meru. You will not receive You will not receive the blood of the innocent the blood of innocence again again. in Jesus' name. In Jesus' name. Meru, Meru, Meru. Meru, Meru, Hear Meru. the word of the Lord. Hear the word of the Lord. You will be a blessed land. You will bless the land. You will be like the apple of the Lord's eye. You will be like apple of The Lord will look at you, Meru, The Lord will look at you, Mary, with favor. with favor. In Jesus' name. In Jesus' Come on, name. let's put our hands together for Meru. No evil shall come upon our land again. Yes. The Almighty God and His mercy will completely cover Meru. In Jesus' name. Ningependa sasa tuombee viongozi wetu. Tuombee our members of parliament, na nashukuru kinara wa viongozi wajumbe wetu yuko hapa. Tunakuheshimu Mheshimiwa Rindikiri, asante sana kwa kuja. Wakiongozwa na kinara wao Mheshimiwa Rindikiri Mugambi, tungependa kuwaombea. Na pia tuombee wabunge letu la gatuzi wakiongozwa na spika wao. Naona Mheshimiwa Ayubundi yuko hapa. Kwa hivyo ningependa tuweze kuwaombea, na kutuongoza kufanya hivyo ni Askofu Jafet Kiogora. Aweze kuja hapa ili aweze kutuongoza kuombea viongozi wetu. Na nafikiri itakuwa vizuri wale viongozi wote waliochaguliwa, wajumbe wetu na wabunge la gatuzi waweze kuja mbele hapa. Tafadhali tuwaruhusu wakiongozwa na vinara wao tuweze kunyoosha mikono yetu wote, ili maana kupitia kwetu Mungu amewapa nafasi ya uongozi, wale walio hapa na hata wale ambao hawako hapa. Na hawa ndio maneno yetu wanapozungumza. Wakizungumza kwa bunge la kitaifa, wanazungumza kwa ajili ya Meru. Wakizungumza kwa bunge la gatuzi, wanazungumza kwa ajili yetu. Kwa hivyo tuwaombee usemi, tuwaombee hekima, tuwaombee maarifa, tuwaombee kwamba nuru ya Mungu itawaangazia. Tunyooshe mikono yetu tunapoombea viongozi wetu. Askofu tafadhali. Asante sana katibu wetu. Nataka kuwasalimu katika jina la Yesu. Kabla sijaomba, ningependa kusema ya kwamba ni Mungu ametupa na fursa hii ili tuweze kuomba kwa ajili ya jimbo letu na tuombee viongozi wetu ambaye Bwana ametupatia. Jambo la kwanza ni tujue kitabu cha Warumi 13 inasema tuweze kusubmit na kuweza kuheshimu uongozi, maana umewekwa na Mungu. Kwa hivyo mimi hivyo ndio naamini kwa neno la Bwana. Ningependa munisaidie kabla ya kuomba kuimba stanza moja. Kama unaijua jiunge na mimi kabla ya kuomba. Inasema, if you believe and I believe and we together pray, the Holy Spirit will come down and the Meru shall be saved. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ningependa unjoin mimi katika hiyo stanza moja ili tuweze kuimba. Unaweza hata kuangalia mwenzako ukimwambia if you believe and I believe. Na wewe pengine huko nyumbani kama utaamini na mimi niamini, tutaombea gatuzi letu la Meru. If you believe and I believe and we together pray, the Holy Spirit will come down and the Meru
shall be saved, and the Meru shall be saved, and the Meru shall be saved. If you believe and I believe, and we together pray. Baba uliye mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunajua ya kwamba ni wewe unayepeana kipawa cha uhai. Umetupa pumzi ambao tumetumia hadi siku hii ya leo. Na pumzi hii haina mbili ya mwezi ama mwaka, bali umetupa tu bure, ikiwa kipawa cha kutuwezesha kuwa hai. Umetuumba na ukasema na kila kiumbe kilicho hai kikusifu Bwana. Sisi tuliye hai siku ya leo katika uwanja huu tunakusifu hata na njia ya maombi. Baba, naja kwako kwa njia ya imani, kwa sababu ya kukabidhi viongozi wetu waliochaguliwa, hasa sana wajumbe na pia hata Bwana MCAs wote waliochaguliwa katika jimbo hili letu la Meru, na ukaweza Bwana kukabidhi wadhifa wa uongozi katika maisha yao. Baba, tunawaombea, hatuwezi kujindanganya ya kwamba hatujui kama kuna kutoelewana baina ya MPs wa Meru na gavana wetu na pamoja na MCAs. Na huku kutoelewana ndio tunaomba ukaingilie kati, intervene, uweze Bwana kunena na mioyo yao na kuweza Kristo kuwa na jawabu. Tungeomba tu, lakini bila kuchukua hatua itakuwa jambo la bure. Ninaomba Bwana uwezeshe kuchukua hatua na kuweza kupatana. Katuzi letu halina shinda yoyote, shinda ni viongozi hawa. Tunawaombea Bwana ukaweze kuwarinda, tunawaombea ukawasaidie, tunawaombea uwape hekima na maarifa itokanao na wewe Bwana. Umeweza kuwaweka ili wapanye Bwana katuzi letu kuwa kuprosper kulingana na yale Bwana yamesemwa. Mungu haiwezi kuendelea kama wao hawatakuwa Bwana na mzigo wa kuona Meru imeenda mbele. Tunawaombea Mungu wetu, uwapatie moyo, uwapatie Bwana roho ya kuweza Kristo kuelewana. Hiyo ndio ninaomba, maana najua kazi yao wanapanya kule bunge na kutupanyia kazi katika kila constituency, lakini linalosalia ni wao Bwana waweze kupata suluhu katika jambo lililoko, ili gatuzi letu liendelee. Naombea uwarinde kila wakati. Unajua mahali mashimo inaweza chimbwa kinyume chao, unayasiba katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunapoona ya kwamba wanaendelea mfalme wa mbinguni kuongoza gatuzi hili, tutaendelea kusifu na kukuinua, maana tunawapenda na ndipasa tunawaombea wote, na tukiomba Kristo waweze kuwa na msimamo ulio wa kweli. Roho yoyote ambayo ni ya udanganyifu isionekane katika viongozi hao. Tunaomba Bwana uweze kuchuka na kunena na MPs wetu, MCAs wetu na gavana wetu, ili tuweze kuendelea vizuri katika nchi yetu. Tunahitaji amani mwaka huu. Asante Baba, maana umetusikia. Kwa jina la Yesu naomba na hata kuamini. Amen. Amen. Bwana wabariki sana. Amen. Mimi ninapoomba na wapa familia ya mwenda zake aliyetangulia na njia ya utata, poleni sana. Bwana wabariki. Amen. Asante sana askofu, Mungu akubariki sana. Tungependa ikiwa miguu yako iwezi kukushikilia kwa muda mrefu unaweza kaa, lakini kama umekula ile vitu ya Meru, makasava, sweet potatoes, na unaweza kusimama kidogo, bado ni sawa.
nataka tuendelee na maombi yetu, na sasa nataka tuombee vijana wetu. Viongozi walio hapa pamoja, hasa viongozi wa kanisa, walimu walio hapa, mtakubaliana na mimi kwamba tuko karibu kupoteza kizazi cha vijana wetu kwa aidha madawa ya kulevya na mambo mengine kama hayo. Na ni vema kujua kwamba yale ambayo yanaathiri nchi pia yanaathiri gatuzi. Na sisi tungependa kuombea vijana wetu hapa Meru. Tuko na mavijana katika kila sekta ya uchumi wa Meru. Na kwa hivyo ningependa tuombee vijana wetu. Na kutuongoza kufanya hivyo ni dada yetu Askofu Alice. Bishop Dr. Alice, tafadhali takuuliza uweze kujiunga nami hapa ili tuweze kuombea vijana wetu. Those who can stand, you will stand. But if you can't, it's not a must. Bado maombi yako yatasikiwa. We want to pray for our youth. Asante sana. Naomba tukachukue dakika moja kufikiria juu ya watoto wetu. Najua ya kwamba wengi kati yetu ni wazazi, na katikati yetu pia tuko na vijana, na pia mwenye amelala pale ni kijana. Kwa hivyo naomba kila mmoja wetu sasa turudishe mafikira yetu, tufikirie juu ya watoto wetu, tuambie Mungu jambo kuhusu watoto wetu. Tusimame kwenye mwanya tukaweze kuomba na kuintercede, kwa sababu kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 imetuambia uzao wa tumbo zetu utabarikiwa. Leo tunataka kubariki uzao wa tumbo zetu. Naomba wale tunaweza simama tukasimame ili tukaweze kuomba. Tuombeeni watoto wetu. Let us pray for our children. Dunia ya leo iko na challenge nyingi kwa watoto na sana sana vijana. Na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba wetu wa mbinguni, siku ya leo Bwana tunyenyekea mbele ya kiti chako cha rehema. Tunakuinua na kukutukuza Baba wa mbinguni, kwa sababu wewe ni Mungu. Baba wa rehema, tunasema ni asante kwa vile Mungu umetufikisha mahali tumefika, na sana mwaka huu mpya Baba wa mbinguni, tukiwa na baraka zako, na hata Mungu wa rehema tukiwa pia na huzuni. Baba, siku ya leo tumekusanyika hapa ili tukaweze kuomba, tukaweze kutubu, na hata tukaweze Baba wa mbinguni kukiri dhambi zetu. Mfalme wa wafalme, mbele yetu Bwana ni kijana ambaye ameuawa, na tunajua ya kwamba Mungu wengi wetu tuko na huzuni mwingi. Na Baba wa rehema, tunanyenyekea tukiomba ewe Mungu ukaweze kusikia kilio na maombi yetu siku ya leo kuhusu vijana wetu na watoto wetu. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ni wewe umetujalia watoto. Ni wewe Bwana umetupea watoto katika kila jamii Mfalme. Na Baba, sisi kama watu na binadamu na wazazi tumefanya jambo ambalo Mungu tunaweza, ili tukakuze watoto wetu vile Mungu inahitajika. Tunaomba Bwana, kama kuko na mahali tumekosea, Baba wa mbinguni tusamehe. Kama Mungu wa rehema tujafanya ambalo tulikuwa tunafaa kufanya juu ya watoto wetu, Mungu tunaomba ukatusamehe. Mahali tumekuwa mfano mbaya Bwana, tunaomba ukatusamehe. Mahali Baba wa mbinguni tumewaelekeza vibaya Bwana, tunaomba ukatusamehe. Na siku ya leo Bwana twanyenyekea tukikuita ewe Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu wa huruma. Bwana katuhurumie tukiwa hapa Meru. Mungu wa mbinguni Baba, hii Meru imemwaga damu, na siku ya leo Bwana tunaomba ukatusamehe Yesu, ili Mungu hata maombi yetu yakaweze
tukaweze kukufikia Baba wa rehema. Tunaomba Mungu tukifunga kifo kupitia kwa jina lako takatifu. Bwana, tumekataa vijana wetu kukufa kiholela. Mungu wa mbinguni, tumefunga umwagaji wa damu katika kaunti yetu ya Meru katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumekataa umwagaji wa damu wa vijana na hata wazee. Mfalme, tumesimama Baba kama watumishi wako tukisema Bwana, imefika mwisho siku ya leo. Hatutaki kusikia mwagikaji wa damu Bwana, na tunakutuma Yesu Kristo kwa wale ambao Mungu wanapanga mabaya, wale wanapangia wengine vifo. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba ukawachanganye Mungu wa mbinguni, ukawafunge Baba wa rehema, ili Mungu tusiendelee kulia Mungu wa mbinguni. We refuse death. Kupitia kwa accidents, kupitia kwa kuuawa, vita yoyote ile Bwana, we refuse it today in the name of Jesus Christ. Father, you are the only one who gives life, and you are the only one who can take away life. Therefore, Lord Jesus Christ, those hands that are taking life without you allowing them, Jehovah, we pray today that they will not do it anymore, Jehovah God. Na tunaomba Mungu pia ukawaokoe, kwa sababu hiyo ni dhambi, na Mungu ufurahishwi na dhambi sana. Umwagikaji wa damu Bwana unakuhusunisha. Tunaomba Bwana ukaongee na wale wamefanya jambo hilo. Mungu ukawaongeleshe siku ya leo, wakaweze kutubu ewe Bwana, kwa sababu ni katika kutubu ndio tunaweza kupata justice. Baba wa mbinguni, tunaombea viongozi wale wanaweza kuwa Mungu wanatumia vijana wetu vibaya. Tumewafunga na tumekataa katika jina la Yesu Kristo. We refuse our children to be misused for whatever reason in the name of Jesus Christ. Father, we refuse the misuse of drugs that has made us to lose a lot of young people. Wengine Bwana ni wazimu na tunawaona kwa barabara. Bwana, tunafunga all the businesses that are being carried out by the rich, oh God, to sell drugs to our children. In the name of Jesus Christ, we pray that in all those businesses crashes today, because God, you are God and you have power. You are the mighty God that we believe in. We call upon you, Jesus. Mahali Bwana hatuwezi, wewe unaweza. Na ndipo Bwana tunakuita siku ya leo, tukijua hata viongozi na serikali wanaweza shindwa, lakini wewe Mungu ushindwi kamwe. Ndio Bwana tunakuita ukasimame siku ya leo, ili Bwana maovu yote yakaweze kuisha. Na sisi Bwana tutaendelea kukushukuru. We thank you, Lord, for our children, those who are in school, those who are in colleges, na hata wale ambao wamemaliza masomo Bwana, ambao wanatembea tu ovyo ovyo kwa sababu hawana kazi. Bwana tunakuita ewe Yesu, kwa sababu unatuambia ya kwamba there is no impossibility in you, oh God. We pray as Meru County, Jehovah Father, that you are going to hear our cries on behalf of our children. That dear Lord, you will give them jobs that they require, oh God. That Father, you even cause them to love you, God. That they can be directed to your righteousness, Jehovah Father. Because Lord, we require and we pray for a peaceful county. We pray for a prosperous county. We pray for our children, oh God, that you will open your ways for them. That whatever they do that is pleasing in your eyes, that Jehovah God, you will bless it. And you will bless them, Jehovah Father. Today, oh God, we are here crying for our children. Have mercy on us, Lord. May you divert all the plans of the enemy on behalf of our children.
Father, we declare our children are blessed. We declare our children will prosper in this life. We declare that our children, oh God, will know you. That our children will follow you, oh God. That we will be able, Lord, to direct our children to the right way, oh God. We pray, Jehovah Almighty, that you are going to reign supreme in this county. That, dear Lord, our children will grow to full life, that which you have purposed for them. We know, dear Lord, kuko na hata wenye wamepotea. Na Mungu hatujui wako wapi. Baba, tunafunga the spirit of abductions, oh God. The spirit of losing our children and even our adults. In the name of Jesus Christ, we declare that we will not hear any more of this news. That a child is lost. That a young person is lost. That an adult is lost, oh God. Tunafunga hata hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Bwana, katupe rehema na neema zako, ili Mungu tukaweze kuishi kama brothers and sisters. Help us to love one another, oh God. Help us, Jehovah God, to mind one another. Help us, Jehovah God, to shun selfishness that is causing pain to all of us, oh God. Father, come down and minister to us today. Minister to the county of Meru, Jehovah Father. Minister to our country, Almighty God. That harmony that comes from you will be restored, and your name shall continue to be glorified. We honor you, Lord, and we bless you. For we pray this in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Asante sana Daktari Askofu Alice. Ningependa sasa tuweze kuombea nchi yetu, na kutuongoza kufanya hivyo ni Father Andrew ambaye yuko pamoja nasi. Tutaombea nchi yetu kwa sababu tunajua pia tumekuwa na a bumpy 2023 in this nation, and we would like to take off successfully and powerfully in the new year. Father Andrew, please. So God is good. All the time. I've been invited here to pray for the country and our nation. Na mbere ya ntiramberia ninkwenda kuga mwathani atwete kanya gakega sana mono nuntu bakwithirwa tukiona mwaka ju mweru jauria preachers bangi bauga na Kenya kwithirwa tugitania amwe mantune jama ingi lakini kiri maromba jaja turi na arua. It is difficult but kwithirwa turi aja na tukionaga bamwe betu bagita uturo egitende jariri na tukajukia kanya gaka kuromba kinya mwathani mono nuntu bwantu bare bakuthithia mantu jajaja hibamenye mwathani na bethero bakejiunga na antu bange kuromba na gwita na aria barombagira kenda bakomba gukurwa na ubare na bathithia bwega na njira ya mwanya hinkwenda kuga bakeja kwithirwa bakambigwa bai na aria bare. Let them take the time to repent and turn to the Lord, and also they repent for the actions which are done to other people. It is not good. Na kinya batu na tuturiaja tukeritwe ikanya kumenyera uturo. The Lord has given us a beautiful nation. If you look at our country, even we have touched the soil today, this morning, and even others have seen different particles of soils from different places. Imagine and think about it like this. The problem is not here on the ground. The problem is not in the air. The problem is not beyond even the crowns. The problem is not in the heavens. But the problem is with us who are given all those things by God. Let us think about it and we pray to God. We have repented our sins. We have prayed for different things. In between the earth here which God has given us and the heavens there, this is where we have also to pray and ask God to make us also to understand that and be able to live well with one another. Nitaomba tuombe ili tuweze kuombea nchi yetu, and I will start by just reading Psalms 33, sorry.
that 1, verses 20. Reflect together with me. How great is your goodness, Lord, stored up for those who fear you. You display Eve for those who trust you in the sight of the children of Adam. You hid them in the shelter of your presence. Safe from the scheming enemies, you conceal them in your tent. Away from the strife of tongues, blessed be the Lord marvelously. He showed to me his mercy in a fortified city. Though I had said in my alarm, I am cut off from your eyes, yet you heard my voice, my cry of mercy, when I pleaded with you for help. God is good. Let us pray, and then we pray for our country and our nation, Kenya. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God our Father, we thank you for the gift of life which you have given us. We thank you for this beautiful country, Kenya, which you have given us as our dwelling place. We thank you also for having given us the conscience to understand and also be able to live in this country of ours. In a special way, we come to you, Lord, asking you to bless our country, and especially as we begin this year and the way forward, as we move on. Bless it for us and bless us, so that we may come to know our responsibilities given from you to till the land and subdue it, so that we can be able to live well. And also give us the ideas so that we can be able to develop well. Lord, we thank you, and we pray that you protect us even and make us to be able to live with our neighbors externally, those who border us, and even then internally, the borders which we have. Make us also to be able in our country to live well with one another, different regions, different places. And as we come before you, you make us also to realize that how we like our lives to be protected, even others want theirs to be lived well. Make us to see the beauty of it all, and at the end of the day, we may be able to praise you. Lord, give us the understanding to care for the environment, because we know without caring for the environment, our life also will be desolate. Pray that you make us to receive your blessings and also be able to live with one another. And we ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Asante sana Father Andrew. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Meru, Bwana asifiwe. Kwani tumechukua kanap kwa tent? Niangalilie mwenzako uone kama bado ananiangalia. Yuko chonjo? Ako ngangari? Hebu tusimame. Tusimame tunyoshe mguu kidogo. Wapi Frank? Haya, hebu weka kigosho mmoja hapa turuke kidogo. Tuchangamke. Tunapoombea Meru lazima tuchangamke. Hallelujah. Bwana asifiwe. Nyosha mkono wako na unahia hallelujah. Mbukereria njira cietu, mbukeria tokeria njira. Turingira mwathani kayo gakega. Hallelujah. Amen. Ngoro yakwa nirakena. Ngoro yakwa gatuma. Ngoro yakwa kaigwa wega. Gitondo wa ngoro yakwa. Mikuro. Ngoro yakwa.
makofi. Kama amekuweka uhai siku ya leo, mpatie. Ndiyo tiyo tete kwenu, ono nawe. Ono nani wewe wesha makwe, goro yako. Weka makofi, weka makofi. Goro yako. Ndiye. Goro yako. Goro yako. Goro yako. Hey. Weka makofi. Solo. Makofi. Wapi mikono nione? Kwa Jehova wewe aine maoto mote mahoga uona makope ikarolama shanekele woko eliye woko kwa Jehova wewe aine maoto mote eliye siaveke twende pamoja twende. Sijasikia hiyo kelele. Are you ready? Are you ready? Uko tayari? Ndio. Tufanye kelele kwa Yesu. Yes. Kwa ajili ya Meru. Yes. Uko tayari? Ndio. Mikono yako juu ya kichwa chako. Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Fanya kelele. Asante, tunaweza kuchukua viti vyetu. Asante sana waimbaji. Hebu let's appreciate these singers. They have done a wonderful job since morning. Asante. They were here by 7. We really appreciate you.
Asanteni sana. Asante. Thank you band. You're doing a great job. Let's appreciate the band. Yeah. Asanteni sana. Tumebakisha maombi ama maombezi mawili, lakini tutayafanya baadaye kwa sababu tutaombea amani Meru na pia tutaombea familia ambayo yuko hapa. Pamoja pia kuna kijana mwingine ameuawa Maua juzi. Mwili imepatikana jana. Ni mambo ambayo kabisa tuyataki Meru. Kijana mdogo sana. Kijana nafikiriwa miaka 16. Ni jambo ambalo linaudhi na lina machungu. Kwa hivyo tutakapokuwa tunaomba kwa ajili ya familia ya mwenda zake, pia tutakuwa tunaombea familia hiyo ya Maua ambao pia wamempoteza kijana wao. Kwa sasa ningependa tusikie neno la Mungu, lakini kabla hatujamuita baba askofu, tuko na kinara wa muungano wa maaskofu, Askofu Peter Moronge Imoru. Ningependa nimuite haje hapa na kwa dakika moja aweze kutuletea baba askofu. Karibu sana askofu. Let's put our hands together for Bishop. Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane tu hewani namna hii. Amen. Kwanza kabisa kabla sijamuita baba askofu haya hapa kutuletea neno la Mungu, nina jambo la kusema. Kaunti yetu tumeombewa. Watu wameomba, watumishi wa Mungu ambaye wako hapa, na yale maombi ambaye yameombwa ni kwa vile uwezi ukaona, lakini matunda na matokeo yatafuata baadaye. Amen. Najua maombi tu, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba maneno ambayo tunaongea na vinywa vyetu is a spirit. Kama vile Mungu ni roho, hayo ambayo yamenenwa hapa it is a spirit and it will enforce mambo mpaka yatendeke na kila mtu atafurahia, kwa sababu Mungu naye ni Mungu tu katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo ningesema ni kwamba watu wa Meru tumebarikiwa, na kama vile maandiko inasema, na hiyo ni vizuri ukiandika pia unaweza kwenda uangalie baadaye, kuna watu dunia hii ambayo wataingia mbinguni. Si mimi nasema, lakini utaangalia kwa maandiko, Revelation 21 verse 8. Mtu wa kwanza ambaye ataingia mbinguni ni muoga, a coward person. You can't make it in heaven. In heaven there will be no coward. So I'm encouraging our appointed, elected leaders. If you are coward, you finish here, but you won't enter heaven. If you want to make it, be a person of yourself and do what is right, without any fear. Mtu mwingine ambaye ataingia mbinguni is a mandara. Read the Bible. A mandara comes what may, you will never make it to heaven. Okay? Na kuna wengine umedhoreshwa hapo, lakini kwa leo nilikuwa nataka tu kutaya hayo ya kwamba there are people who will never enter heaven. Sasa Captain Godi, ukinyamaza tu, unajua tunajua kijana ni wa kuongea si ndio anaongeanga? Sasa ujue ukinyamaza bila kuongea hauta make. Lakini ukiendelea uongee, there are people who express themselves through singing. There are people who express themselves through writing. There are people who express even through prayers. Kama sisi ni katika maombi tunaweka yale ambayo tunataka yasikike na watu na pia na Mungu, kwa sababu that is our place. That's what we are doing today. We are speaking to people
we are speaking to government, we are speaking to the judiciary, we are speaking to the members of parliament who make laws and everything through prayers. And we are also encouraging them. For them to see God, they must take it as per the word of God. They should never sigh off. They should speak their mind and what is right. Praise the name of the Lord. Nkithiria eukura motomeria ekomi emwe. Nkumenya atiri Meru ni county ambayo ina uwezo, ina watu, iko na nguvu, iko na mali na iko na heshima yao. Lakini ukiangalia mstari inasema ya kwamba mukadhimi mauta arekyo yakathima ngie mweke ya kuwa kuo kayorasia ne katoma mauta ya mukadhimi ya eta era enthuku. Imande kwa kuwa teni edenteke bua kanka wora murungu akuwa ontoraze muntu mamyara. He wasn't just expressing himself, feeling of the community, feeling sake mwenyewe. Lakini leo we are also celebrating him kwa sababu he was not a thief na akukufa kwa jambo lingine, but he is one of the heroes of this county. Kama vile tunasema Dedan Kimathi alikufa kwa sababu ya nchi yake, si ndio? Na hata huyu ambaye amelala hapa ako sawa kwa sababu he was not a coward person. He could speak on behalf of people through prayers and speak the way he was gifted. So kwa the last government niliona pale parliament the former president huyu alikuweko kabla ya Dr. Ruto alitusiwa akaitwa manchina, but up to date ninaona wale ambao walimtusi they enjoy their freedom even today of talking. They talk for their people, they talk their mind, and they enjoy. So watu wa Meru, this should never bring an intimidating spirit for you as a leader not to talk. Karimi namjua kama ni ndanda wetu ambaye ni supafu pia huwa anaongea sana. So usikomezwe na haya mambo ati uongei ili usiende. Ni heri uende kama umeongea bandala ya kukaa na uoga ukose mbinguni. Sidio araji? Siraji huwa anatobwanga maneno pwa na unaishi. Lakini today we are praying ya kwamba Mungu kama ametupatia watu ambao wako na vipawa na wako katika gatuzi hili la Meru, we are praying so that you increase your voice, increase in wisdom, increase in voice, so that you can speak what is bringing our most respected county Meru down. Speak it outwardly, and God is with you. Hakuna kuogopa. Hata wale hawako katika viti, kuna wengine Mungu ameita na wako wametokea kama kina Mantili, Karuti na wale wengine wote. Let me tell you, tukiona mume reduce, tutajua mko katika barabara ile mbaya. Continue speaking. Speak your mind, speak your heart, speak what is right. Mheshimiwa Bundi ambaye sasa ako ni mkubwa katika pale parliament yetu, wakati wa regime ya Kiraito alikuwa anasumbuana na hiyo watu mbaya sana. Ilikuwa kwa serikali. Lakini kusumbuana kwake hakukumrudisha nyuma. Angalia position ambayo anasesea sasa. Ukisema you say off from not speaking what is right, won't take you up, it will bring you down.
ni heri tuongee tuende hata mapema, badala ya kutuongea tukae hapa alafu tumisi kuingia heaven. Haina maana. Me as a man of God, I don't fear. Whoever will stand on my way when I preach the gospel, I will mtapita tu na wewe. Kunizuia mambo ya injili. Si hata Yesu siku ile alikuta wanafanya mambo ingine pale kanisani, alisukua kiboko. He turns the table upside down because this can't take place in the house of God. That is me. I never fear when I'm speaking what is right. I know many people here. Wale ambaye ni hatari na wanaongea, na ninaomba serikali yetu hata parliament yetu ikiongozwa wale wa Meru wakiongozwa na chairman wetu Ridikiri. Lakini atiruthane dhacia ni rafiki yangu sana. Huwa si nilikuja mpaka kwako unakumbuka. So ni vizuri. Ni vile senator wetu hayuko hapa, ningemtuma kwa senate kukosoa kitu kidogo ambayo ilitokea pale na ikatuhuthi ya kwamba Meru ni nini? Ni watu wasimu. Do I look mad really? No. As a bishop, do I look mad? No. Am I speaking out of my mind? No, I'm constructive. I know what I'm speaking. And no mad person can present Jesus here on earth. I'm an ambassador of heaven, but I live on earth. So I speak those things confidently without fear of anything. Teboba mo? Wano ndoreye, lakini wakana muno, ukareka akana wou. Bo menonkuera. Ti dhile. Ana bako ba mwendete muno ba tu mwendethile na kwa dakoreka tu wakuwa. You know, ungejulikana kama ungeenda tu kukaa huko nyuma. Baraba tiarasia na ba tiarasia mind sio utebi obakarote dhiantu. Hallelujah. So with those few ones, nataka kusema ya kwamba Meru we in a good position kuleta utukufu ambaye ulikuweko katika gatuzi la Meru kupitia kuomba, and also to encourage all our leaders to be themselves. Na hiyo ndio kazi yetu kama kanisa. Sisi tutaomba na tutaongea ukweli. Leure ngiwere mautene netemwe eritwe nikenda mauta yanyweka ngothiria Murungu abutharime na antu wa Meru itibuke minyana arua muthetu ya Meru iromberi na yukenda kana konthe gambi Kameru tisa sawa na kana Kameru tikana Kameru na kana Kameru ikakarue indi ntobia akobia karua bionka kana gatukarua. Let those who are in leadership lead in protecting the life of people of Meru and also their property all together. You can't protect our property, you don't protect what? The lives of people of Meru. With those few remarks, I say thank you. God bless Kenya. God bless Meru. God bless all our leaders. And it is now, amen, it is now my due respect as I call the man of God ambaye tuliambia serikali wakati tulikuwa Maua, tukasema ya kwamba hata sisi kanisa tumejipanga. Kama kuna sauti ya kanisa ya Meru ambaye inatakikana katika taifa lote, baba yetu Askofu Edward Mburia awe kwa meza hile ambaye inaongea mambo spiritual ya Meru County. Na kwa heshima hii sasa nyote muni saidie tukaribishe baba yetu atuletee hekima ya neno la Mungu. Asanteni sana. Thank you very much. Asante. Tukararinde guru na Murungu arobutharima.
kaba kwethura wena chairman wena inya na wena mauri ja bishop imuru naringirwe rwe nerwe. We want you, that's what we want. Bishop, umeongea maneno ya maana na umesema wazi wazi igwa bitekona moyo kigwa gitekona moyo Kenya na Kenya ndio moyo Kenya na Kenya iboga uongeranya moyo Kenya na Kenya bukagite ni ugwa itukwenda kubucokiria nkatho muno atongeria betu nontu bwa urabutonetie inya katika tene kama ntuja momu ati no bugwatanire na bugakikisha tukuthungutha mathina jara jethere jama na bautwi mwaka junthe na toigwa toigwa tariki chena arwa ithano bautu turi iroria turi mbio kiroria kijere kinoru rugo rwa tora kurutana Meru ndakwira na arwa etureu tukareberia iguru tucoke tujukie muthetu tubunenkere tubwire chokie ni michi yenu na narabumite na bukona ura murungu akathithia kinya mantu jara mete nukuona nyamantu ja mwanoro mamiaria mwanoro mamiaria tharike weka rijere kaini ere aria iketumi akugeriwa kuthire kirwa buru akarema no ntuka muntu kanenkeri untu imurungu butombo kunikwa ni anybody tharike we ne kwaria na ute muntu te kuigwa Kenya na arua na ambwire bukarigara imanzu yajaga karika nthi. So history na arua neke kuthondekwa. We are causing history ekera kwethero ko muntu rajo kete maromba ja na wotho ukarigara na arua kinya barabatora. You'll be surprised. Kinya barabatora bara chore beto beno gwa utoka igwo gwa kaire anto bakaumira bukarigara mechie mao njechieto mofisi jeto kirunduke ogwa gekatha mamero anto bombe kwaria bateno ogwa na kinya barabatongeretie ndiguru yetu itukuchoke nkatho muno ntubwa migambo ra chamani waria nontu rato kuona chairman wa members of parliament amona baotwe turiona members of parliament bonde bareaja. That's why you are here. Mheshimiwa Bundi tokuona aja na ibwaga nontobwa MCAs barabareaja turiona the entire MCA beto bonde ndene ebungu Meru barea. That is what we are seeing. Na itukwenda sauti yetu na arua nonto itukumenya twe rugone itukuonwa ni millions of people itukwenda sauti yetu ira tukaria aja ntukwena arua tukoria mheshimiwa Rendekile na tucoka turie mheshimiwa wetu Bundi sauti yetu gaita Kinoru neteka amplified ke the president of the Republic of Kenya neteka amplified ke every kinyabara wetwa baraba gotunguza turenda kubaita ugwa tubere kanisa DCI na bau bange bonde gwe tubaita ugwa tubere twe Kinoru na tukuga ura tukwenda bakara kenda bathiro ugwa as quick as possible baraba ditengugerea bekiro empeni nyakethro no kinyakethro no bonde because we are here today enderea movement jwa mabishop juramburerie mbaria na baotwe tukwena arua Kinoru aja ndireigirwa ndaigwa kintu kiranko na kwarereria na kiranto kwa na borerua ndenda kwareria mantoja today in the history of Meru marks it's like what iraita kwa na chonko a wake up call. I'm speaking about a wake up call. Tukona egita na egita igwa kinyande na Bible kukethwa kuna magita jara murungu agwetekeria wake up call na imwe itetharo ithongi muno nontu rimwe na rimwe ana ba Israeli ibatiganira murungu ibathingatanira na irundu iroria biorongo ibokerire merungu etebui murungu agetekeria iroria ya baotwe bakorokete ke ba Elijah kana ba Musa na bange
bakeja baka make statements kenda kwethra kuna wake up call. So I stand here as a spiritual father in this country to say moments come when God, through his own way of doing things, allows a moment of wake up call. Nainkwenda kweta antoba Meru bukajokeni mantoja kaire urabura jokagia. This is a moment of wake up call, and I want to say tarumeta yunkwenda bo miigwa bwega nontorere te gitara gocheda dene gitara ba utwe kuigo kaju karaga gotwera tokire. Then you could hear 2 Chronicles chapter number 7 and verses number 14. Eraria mantoja endera antobako barabet na itorako baka tigana njira chao indoku na nae. That is a verse that is coming to the Bible as a wake up call. It is kego tone gatone moments chombo kinya na iketo mukuan kiwan kewa nene na arua enkoro kon kewan kewa gekuge sniper. In fact, ambugebo we equal gekute dena, but the way that young man died is a problem. It's a big problem. The emotions that we are carrying, we imagine nandari ontobo kuringana na bara bamuonete tujora murejo ajore area bokenda kujoana tujora no jonewe. We're not totana denege because we will all die, but it is circumstances che mwana ura akuja kujete na tochera mwana akurukirete. And that is the reason why we are saying it can no longer be business as usual. Are ito kwenda kuga tuge atiri and atongeria beto baraba vitengo vya usalama. We are crying today and we are making this passionate appeal. Fast track and get everybody that was behind the death of that young person. Ito naga kinyakedrwa no ukumba komeria kutonyitheria mwana ukira tonyerete gikio mwana ukinyokinya ntu igitara gukua kwa family a sniper. We cannot be able to tumba kwethra what you people are feeling mwendo wenu atiamo na baubwe, but we as a people of this county, we are crying because of how that young man met his death. And everybody that is hearing my voice, please hear the feelings of the Meru people. Please hear the emotions that we carry, and let the government of Kenya help us as quick as possible to bring this matter to rest. Justice kuonekana nonto mwana wogu to sniper, and not only him tukonaru to make kuna mwana ongerorero at 16 years otoerwa, and not only that trenda tugenaru nakatoka garura rugororo atorarura mona baotwe okugora bishop weto doctor Alice ora waromba airomba kiuga anabeto our children by protected. May it is painful. Bauto ku imagine kule antuba kura. Jabange beta bambijiwe. We also need to know what happened, because imwana chiari na imokoro wa muntu na nede wa muntu and many others that have, we're not just kikoke sniper, it's a wake up call. Na iketo mtoko anda ku amplify. We want to ride behind what that young man has gone through and make a big statement as a people of this county. And I like my chairman. He has been able to bring out a big message here. And to kona moyo. Na ibo gabara ukamaka nontunarwa, you'll be surprised. Utokona ora sniper ombeta codify kudirik evidence we kunikwa defy jonde. You no murungo no kabo protect. Murungo no kabo protect. So we will not allow any one of you operate under any fear. So the wake up call in the book of 2 Chronicles chapter number 7 and verse 14. Ikedro antobakwa na noto dietentu kwenarwa antobamurungu bare aja to diora ekuga na nekenda noe aga to dideria ora kuga kirega chuncho kau aruga nani nkare takwarania
nene ndiguru yenu. Wake up call, because sometimes people forsake the ways of God. Wake up call, unless this is stopped, we will have to tethro atwena ene no kuonyora chamana kuga twarega ba tukurungika mantu jantu kwena arua na tuga mwicho kere mantu yera ku mantu kwena arua ba otu antu ba Meru twethinene iketo mitokurumwa iketo mitoko antu bakauma na bakauma bakaja gutumaira mugongo jojo wa Meru tutetekeria bou rieto na ranjeso na rieto na rachiacha. We will not, because tuenana betu bathomete tuenanto betu bena mitwe tuenanto betu makuthia mantu manene tutetekeria gutumika jagintu gitina maana like ikieto meokuwa nkiwa atiri. The time has come for us kuchokera gwichokera wake up call kena tuichokera uthokubura bwaraga kurunkona arware wembera no in fact kinyaba abo bishops kirundo wembera ntukonaro tukiromba torigerie komba kodra ikurare na list trare sniper wanda kodra ko bange barare bathingateru au na arwa bishops na barabara teketie kiama ke Murungu turenda tuge utonge ukaringithwa kaire kiratongeria betu tukariria rugo tutariria ndeguro yonka are tutariria muthatu nontu tugete nyamuthatu onto tukonda kutharima Meru yonde tugete nyamuthatu jume kuma all over the count of Meru tuna muthatu yo Meru jore antu kwena arua jore tini atongeria athinjiri ba Murungu lakini ja Elijah komba kwaririe guru itukomete kumya na irundu bitanguge manga nyoni na arua biethinene na tutethamia marundu amae tukeja ngairia kwanga are toja gwata toja ikenara jabori wiko kuzimu kenda ntu babu bukarabwe theriene ekera kodura ko mubango jurabangijwa mwana ongene kenda gaito na arua ute mwana onge ogakua na njira no kinye kariata na mebango yao bakiwa barome banga nonto bwero mbara KINORU deka muthenya barigichi. So I want to give us a few things and then tukarombaja nonto tukwenda kubweka muno tuchoke tuge atire kirundu Murungu embera mbuge hu kinyarere antu bathama bakethro antu bakugwa kuma kiri ura Murungu akwenda bakara iketumie kuga. The wake-up call would be sounded by the prophet. And once the prophet sounds the trumpet, the people would come. Iketo mituna mugambo jojo kuga edro antu bakwa bakairira na bacho thio bakwa akawa nanire nkabadharima na ndarime muthatu wao. The wake-up call will lead or will see the following happening. We really pray today non tokona ondo toka announce na arua borito as the prophets uga Musa taki nyanto amwe akauga nto baraba erotaro Murungu ibejende na baraba kuwa batekwa na yota na Murungu ibetendere na ndegoro ega atoka anto baka na magirija anto baka merua nendegoro non to boy. A moment of defining has come. I want to say ntato ira chikedro chidamerete kire achunguzi baba gutagera manto jeto. You'll be surprised after today this prayer everything will fall in place. Everything will fall in place. Da otekyo tokuga Murungu. I want to say something very important. The God of love and mercy is also God of justice and vengeance. Kori tukenda ku agwa babu bishops na tabu kwaria uga Murungu te Murungu keao fine, that is one side of him. Lakini ndenge arua kauga atire I am the God of justice and I also vengeance. I ura nyabu gatinda kuireria nkaboreria. So Murungu atwe Murungu wendo tutekuraga na Murungu keao tutekuraga ende Murungu haki na Murungu thingatagia kinya muthorojo wa oe kirendu ke nyingi tukwena arua turenda kuga tuge atire itukwenda kuromba antu betu na rabari bonde dene gatuzie Meru kumanya kire this wake up call that has come to us
as a result of this barbaric assassination of a young life. A wake-up call has come to us. Murungu natudhirita a wake-up call. And that is what we are saying to people of Meru. That is what we are talking to discussion. Nirato enona arua. Nirato kwerenya tongerebe tubara amona bautuaja. This is a national dialogue. We've got to know this death will not just take a row. It's a wake-up call. And this wake-up call, number one, genuine repentance. And I'm glad. Atongeria betu ba makanisa bara baromberembere ibaturetere ontobwa wiriri. Ito kuromba wiriri bobo bwedro bwena borebuinde. Bara batokire tena bara bautona ndena TV na bautu bara toreaja. Igitaro kinyara bautu kuitegera ndene utomtomba kwedro na conscious. Ere moyo na conscious ena ori wiriri omba kodhitheria mwana wa muntu ore sniper dhitheretwe. And therefore the wake-up call is a time for us to look inside so that we can be able to say, yes, God, KINORU, a moment has come for us as a people to have genuine repentance. But number two, it's conviction that will lead to confession of sins. Ndena kugao antobonde barabare itueromba kinya barabare bausikete kire manto ja kora sniper bambire kumbura na bambire kuga ndadhidio ronge, because we must see the power of God beginning to work from today. Toma KINORU tuambire kuigo manto ya kurigaria oni ndadhidio onge ambire kwera na goro adhidio kumbura na gotena thena. We are praying for that kind of judgment so that people can confess what they have done. Tueromba antogo umbre baraba ba modhitheria mubango anto baraba mujokerie nara ikerue nara wakarere orairwe anto iba umbure. Because conviction that will lead to confession of sins and the wrongs that have been done. That is kirimwana ojo na anabo bange tuigiro bagwetere, but also as a people, so that we can be heeding to this wake-up call. Number three, tuiromba nekenda tukithikira mugambo jojo jo murungu jura mona baotwe ate murungu na gotura. This is a wake-up call as a people of Meru. Mwathani nato tethie consciousness cheto chiokire. And I'm so happy. Again, I want to commend you leaders, our MCAs, our members of parliament. We want to praise you because you have shown us that in protection of your consciences. Because how do you really sit and relax and carry on with your work? Tona ontujabubu. Tueromba murungu atome consciousness cheto as a people of Meru. Chedro chiokira kaire. Mantoya to meta consciousness yora wake up call has come to us. So that tuichokere nito. Tuchokere madhwane yao muntu. Ojo kora kana kameka 16. What are you doing? Imbyogo choa. Ugo kujo kiambecha chia mwingi cha kureta maendeleo. Uka convert. Noga achedya chiaku. What are you doing? The time has come for us to allow God's power to awaken our consciousness, because we've lost it. Nando kuona ana ba Israeli raba ateja eu niketo mi okona ekinyanto amwe no ntunyanto kwenengo na kuwa mbuga atre ba otwe tueke nyume kia antobonda bago cheta prophet na pastors na bate pastors na bate prophets. We are against, and I'm speaking it boldly. No tunataka kitare Elijah kware na iroria magana jana 450 prophets false baraba tumetiana ba Israeli bagatigana na njira cha murungu. And we've got many people ba chekiritam megota yakuga boy pastors, bishops, apostles and the like, and unfortunately they are not. Diromba murungu aro kunwa medo jeto etu antuba Meru toka menya redi ba maibo ba eko toka menya bishops ba maibo ba eko toka menya pastor manu oreko kenda batekeja tu mato tanjira chietu
na kou twe KINORU egwe false prophet, egwe false bishop, egwe false pastor. Your days are numbered. Your days are numbered. Murungu atete keria kedrona regere egitere lija kinyana ande kuma KINORU Murungu akurega, Murungu akurega, Murungu akurega. And the best thing that you can do ogwe okumenya no kumislidianto as a pastor, as a prophet, as an apostle, as a bishop. The only thing you can do is put your house in order. Consciousness. And number 4. Bishops, when you people, I call you here. Turenda kuromba tuge God of justice and vigilance are the exactly that. And to barabora ere sniper. Kinyok iboga chairman. Amona kwedro madras batono none. Na hatu kwenda kutangaza tuge atre justice a sniper itwofold. Kende goro sheria chia antubonde baraba mura irena baraba arime bango newe kambuere dietonera murungu ntumairia bakagwatwa. They utonyo moka escape. But number 2, the judgment of God will come upon those people. The reason is simple. The reason is very simple. Ne kwedero murungu wa wendo murungu kiao imurungu aruwa kauga woni nkareria atetiga tharikere ateto thari, because he is a God of justice and vengeance. So wait and see. Hukumu eu ekethirwa ire kwire ikonekana metho ja mwire kisheria na choke yonekana ke umurungu. You can imagine how serious it is. And number 5, when people heed to a call like this one, which is a wake-up call, iko kwethirwa kuna nditaka Israeli nkona baiga wasauti ntujatire murungu aratere judgment igitere Elijah. Biblia ruga antu barachokera murungu na barachoka baragwatanira. Meru ikagwatanira. Dauga Meru ikagwatanira. From whatever place antonda kugoto Meru. Gokorokera kere wake up call ira yete keba utwe. Nambuge u chairman wa MPs. Nambuge u speaker wetu wa assembly. Ba utwe kanisa tukarunga manyumenu kubutethia kugwatania Meru. Naunda ugo you count on us. You call on us, we will be there for you. Because itukwenda kuona mugongo jojo mtogo wetu Meru bagwatanirete na bakaage ntu kimwe. So members of the county assembly, members of the parliament, and the entire leadership of Meru, count on the church of Meru to stand with you and support you in uniting this great community. And finally, a wake-up call, chairman wetu wa members of parliament na our members of county assembly. Ndiona a moment like this one helps people to map out njireraba kwenda gwita, even from a political angle. Bagwitu kwenda kuona bwethithia bukiona nia njireraba kwenda gutuna nkera buri atongeria betu nonto buko heed kire the wake up call. It is also, there is no way tombo trimana anto magana ko magana KINORU keto trimanete na tuwe menyamurungu no tuetete antuaja na kege ukare kiume ke bahutu turea kanisa ke komba kwaria to kwaria na tuena gitumikia kwethirwa turea ya tokona turea mtura to kwarereria ororeragwa etekeja kwane urongo. And it's good. Let me say this. Ibo akapo di teboga mono family korego mudika onto boringa mudika no buko thika evidence ko una kare au bara moraga urora mora kare ndai renda o yani barathiga barandai ikara ya gintu yakamtu tiko ya gintu tekyo. Wait a minute, igitaro kinyaria ndeguru yeto dikera mbuge oteka muntu muntu ala tutekwa na ndeguru ku imagine that simply because burianene angebukari you'll be protected. Never.
turenda ndegoro ire gutega gesheria ure gutega Bishop Buria niwe gutega hasla na niwe gutega muntu wonde ure ko protect mtora regoro na area niwe protect mtora ndegoro na area. So family, I know it is difficult but you've done well. Kurega kumatukangia kuthithia untu tutingomba kwario tukwaria twina okoje area na inkwenda kugoka ire ibojera ntu baba inge urakaigwa na kwenda kuona mwiri jwa sniper kenda wona uria aete disfigured, dismantled and disfigured. Anto yani bakarinde goroba dhuranire tora bakathithia mwana o muntu mukuru o muntu ethio watu wana tonini tutira kinyana hara apa primary shindwa pepo burora bukaura inkoburuma ja muntu murungu keke. What are you doing? What are you doing? Mwana mtu imukuru mtu ne thio mtu imutano mno mtu ne anko mtu na bwa karande gorobo kaita metho bukathithia je ujange butegete bwa murume mithanga anga nae aba murungu wa egoro aibo kumba toto tigwa otigwa. So time has come. Wake up call. Let's put our priorities well as a people. Let us map our national leadership, that is the people from this county. Ito kwenda botona nkara utongere bongo bo bwero kuma narwa. Ito kwenda babu botutethia ku map out. Na botuere atire. This is the way we are going. We want that. Tutekwenda bautu tukaraya katukuringa the bush anymore. No. We want leadership. And we demand it. Chairman, nothing less than leadership. Speaker and your team, nothing less than leadership. That is why we tuliwa weka kwa mabunge, tukawainua, mutupatie uongozi. And I'm putting pressure because the time has come for us to put our priorities correct as we take a new political and leadership path for the sake of these people of great Meru. I will not talk beyond that. Angwa na guga mbuge eye narwe ntukua history. Sitakaa hapa sana kwa maana tunataka kuhakikisha kwamba tumetangaza baraka zile ambazo tumebeba kama wachungaji na mabishop, lakini kabla sijafika hapo ningalipenda kutoa I want to make this call to the government of Kenya. Tunauliza mu-expedite maneno haya ya huyu kijana ambaye maisha yake iliangamizwa na watu wanaopanga na kufurahia maovu. Ile uchungu ambayo familia yao inapitia, hata na sisi kama jumuiya ya Wameru tunasikia kuumia zaidi. Na siku leo tukiwa hapa kwa ibada hii ya kuweza kuombea gatuzi ili letu la Meru, tunatoa msemo kwa rais wetu President Dr. William Samoei Ruto. Please, we are asking, directly get involved in this matter. We will be happy hata kama si kitu kingine tusikie sauti yako rais. Kama watu kwa ankuga rais nagare nyaka mugambo kidogo auge manto jao ena bale ya Meru ekuigwa ringa rweko onkuga narie. We ask your excellency, please, the Meru people are hurting because this is a serious thing that has affected us and has made all of us to converge in this historical stadium which our old guards wale walilinda nchi yetu kutoka katika watu wa Meru walikutana hapa. Kwa hivyo tunatoa na kuuliza DCI, tafadhali mkimbize, tunataka kusikia wale wahusika wanashikwa usiku mchana na kila wakati. Wacha Subaru zibebe watu waliofanya mambo haya, ili tuweze kusikia kwamba kuna kitu kinaendelea. Na tunaomba kwa maana Mungu, nimesema hapo awali, Mungu
ni Mungu wa upendo, ni Mungu wa nehema na rehema, lakini vile vile ni Mungu anayesema kwamba vengeance is mine, is a God of justice. So God himself, and that is the reason why as the Church of Meru we don't belong to anga mlengo huu na ule mlengo ule mwingine. Nilisema hiyo tangu mwanzo na mpaka saa hii nataka kusema sisi hatuko hapa kwa milengo, tuko hapa kwa ajili ya ukweli, tuko hapa kwa upande wa Mungu, na ninaongea hivyo ndivyo Mungu anavyosema. So rais na vitengo vyetu vya usalama, kimbizeni hii jambo hili tuweze kuona kwamba hata hii familia waweze kumlaza mpendo wao kama vile watu wakishafika mahali hapo wanalazwa. At the moment wamekata shauri hawatamlaza kabla ya justice kupatikana, na hiyo ni sawa, hiyo ni sawa. And that is how sensitive this matter is to us as a county, and we beg and we pray that everybody hearing my voice from the clergy, please help us ili tuweze kuona kwamba kuna haki ambayo imetendeka. Hapa mnaona tumeleta mchanga kutoka sehemu zote za gatuzi la Meru. Ndio hii mchanga hii, kwa maana siku ya leo mchanga uko na masikio. Unasikia? Tunauzungumzia because mchanga uko na masikio. Mchanga wa kutoka Gembe, mchanga wa kutoka hapa, mchanga wa kutoka Bore and many other places. Mahali popote ambapo kunaitwa gatuzi la Meru, mchanga uko hapa, uliletwa na makuhani ili tuweze kuzungumza. Na ndio be surprised muthetu jo jukathikira kajogeto ora tukauga tukajwariria jo chokwe kaire jweta jo chokwe naraju umete nekenda kuma na Arua mwaka yo 2024 muthetu jojo jobwetekeri na abu umete kwenu wethirwa kitharimo keto kauga twe KINORU ikige kuonekana kire county ire onde kiongwana gya kurigaria tutathithie kaire keu na ruru na mbere naraja ire tukaririe iguru turenda kuriatha kenda anto bare iguru baraba kuthithia mantu ya bakuthithia irundu bire bikyo konenkera anto inya bigachindagwa ni rombero KINORU mubango jokabanganwa jwa list ya anto baraba kwenda gwetithua jokalipuka ya kawabakara ihiro ikaringiro rweke kanya nyatha kuwa kawabakau kakodify is amazing. I like somebody called him a hero. He is a hero. Enonto kare nyande rigara muno anto baraba kura mtu jorea nonto bakwaria tu kinyakethro imbi mtu akiaragia atiarie kinyagwira ri nataka ikurumata atiarie kiaye watakura muntu na nde turenda kwariria marundu jau gutanguge rungone kana twakikisha kaire kaba kaire kuma na Arua rietonera murungu atutumairia uti muntu wetu tukonda kuigwa akwa assassinated kuma abunge betu kuma kiri members of parliament kuma kiri county assembly kinyanto baba tugweta bloggers. We want to protect them with our prayers. Bloggers na tubere jo bore chairman wetu kwanza orikana nchamba yewe gwetwa Daniel Muthiani Bernard okaria nkuru kiorora aragia. That is what we want, so that we can be able to make sure that we protect all of you. So in a short while I'll be calling a strong team of people carrying huge anointing. And we are the face of the church of Meru. Nanauga utakankuga kutethura kwena bange bakonda kwaria ibarie ende bwatona abo kamenya kanise kugitatire bugiwonda uga ibarie ende ekinyegi tarea ora chamana ugire bwatona bukama bukamenya baba ngibarie ibogora bakonda kuga not a problem, because this is a free democratic country. Nobody is stopped from speaking. But when it comes to matters church, we are the authority. Yeah, we are. The Church of Jesus spoke. Aja tuena
Secretary General wetu akuegi mamlaka ja kuomba ku make sure that the face of Meru as far as the clergy is concerned is here. There is a representation from the Catholic Church, representation from the Methodist Church, na bangi baba ingi nonto tukwenda kubwariria kenda bwana uthio bo kanisa te kanisa kiroho kanisa Jesu ndene gatuzie Meru. So without much ado ndena gwita MC wetu kana Secretary General nikenda gukathithia uni irombara kwenda kuthithia ni rombara gutongeria rombara family tukwenda kurombera family riru ingire thithura kurombera there turungameni tukarombera there alafu tukarigia na kurombera muthetu na kwaria migambo ya ororia kiri motoro jenu na murungu wa iguru arobotharima na akabuthithia mantu ja mega ona rabukaumaira bukiona kitharimo na gikethwa kitharimo ikiubuthingata. God bless you so much. Tumpe askofu makofi ya shangwe. Asante sana baba askofu kwa kutuongoza vyema. Karibu tufike tamati sasa ya jambo hili. Tumeombea gatuzi letu, lakini tungependa kufanya ile action ambayo baba askofu amesema. So tutakapoombea mchanga huu tutapatia watu wa South Imenti wabebe, tutapatia watu wa Central Imenti wabebe yao, tutapatia watu wa North Imenti watamwaga yao hapa, tutapatia watu wa Bore watabeba Bore, tutapatia watu wa Tigania West wabebe Tigania West, tutapatia watu wa Tigania East wabebe Tigania East, tutapatia watu wa Igembe Central wabebe wapeleke Igembe Central, tutapatia watu wa Igembe North wabebe wapeleke Igembe North, tutapatia watu wa Igembe South wabebe wapeleke Igembe South. Na hivyo kwa sababu hatutaki, unajua tuko na habari. Nilisikia mheshimiwa ndugu yangu kaka yangu mheshimiwa More alipozungumza ati kuna watu wanasema hapana, hii ni story ya Igembe South. More si wa Igembe South, alizaliwa Igembe South. More ni Meru. Angalia mtu mwambie uko na haki kuwa Meru. Meru tusigawanywe. Let us not trivialize anything. That's why we came here at this historic ground to pray for one county called Meru. And so we will be doing that action shortly. But before that, peace is paramount. We must pray for peace. Raise your voice to the Lord. Raise your hands. Speak peace. Sema amani. Malaika walipokuja kwa Mariamu, wakamwambia mambo ya kuzaliwa kwa Yesu, lakini jambo alilotangaza wakasema kuwe na amani. Kuwe na amani. Kwa hivyo hebu zungumza amani. Zungumza amani Meru, ninapomuita Askofu Stephen kuweza kukamilisha hilo ombi la amani. Come on, someone speak peace. Peace. Peace in every part. Peace in every part of this county. Peace. Peace in Imenti South. Peace in Imenti Central. Peace in North Imenti. Peace in Bore. Peace in Tigania West. Peace in Tigania East. Peace in Igembe Central. Peace in Igembe South. Peace in Igembe North. Come on, raise your voice. Speak peace. Speak peace. Speak peace. Yes, peace, peace. Peace to our leaders. Peace, peace to our elected leaders. Peace. Pray peace. Tell God, mwambie Mungu, ila mwadhani theri, ni oto kwenda, theri, uwa theri kriatori baku, theri, kibala boritaneri abongoe, theri, kinya na uchachi chetu ikiringwa, niringwa na theri, utongori wa theri, family chetu chiyore theri, turiromba theri, ogeria njara chiaku, mbere ya mwadhani, Baba turenda theri Meru, turenda theri umakere uwe, mandiko yariwa tere, barabara cha theri, baeto ana ba Murungu, Baba rietu na Yesu Kristo, ninkoromba theri, ningotongoria aendwa na community ya Meru, ndaekeye rietu na Yesu Kristo, kiwa theri yoyo renkorone chieto, kinyamanto yaya karia kiendelea,
na usunguzi bobo kiendelea. Ndaromba Mwathani thiri yete na mbere kuyura Meru utire manto ya wagagia bwa thiri kathiri yume kona chionthe thiri yuyure ntora chionthe thiri ya Mwathani thiri resindete maume yonthe na thiri resindete inya chionthe. Ndaromba Mwathani rietwana ria Yesu Kristo thiri yeku Murungu thiri yeku ira ena china kirundu oku etoyore Meru etotongoria Meru utongoria bwa Meru kamwathani utwethere mwaka wa 2024 mwaka yo irathirire tutikwenda story uringi tutikwenda manto ya kwangaratana tutikwenda manto ya ndoa tutikwenda manto ya mashindano tutikwenda manto ya mboroano tutikwenda manto ya umwathani. We bow before you God. Tunaomba amani, tunalia amani. Viongozi wa kisiasa tunaomba amani, viongozi wa kanisa, hata viongozi wa familia na viongozi wa kibiashara na viongozi wote katika ikatuzi la Meru. We are praying peace. We are seeking peace in the Lord. We pray your peace to cover your people, to cover the heart of your people, to cover our families, to cover our churches, to cover our institutions of government, to cover our political leaders. We denounce tendo lote la kuondoa amani katika nchi ya Kenya. We bless you, Lord. We give you praise. Thank you, Holy Spirit, because you are the Spirit of peace, and the peace is neema. Mtu mmoja. It doesn't matter who you are, just rush here. Nataka one person from each constituency, the 9 of us. Kimbia hapa. Aya. Okay. Okay, 9 people representing our 9 constituencies. Chukua mchanga usimame hapo mbele. Right. Nani amechukua Egembe Central? Egembe Central iko hapa. Cool. Right, asante. Now, ningependa kuomba maaskofu wote walio hapa waje. Wasimame nyuma yangu hapa. Alafu baba askofu tafadhali, mkiwa na chairman simameni hapa. Maaskofu wote tufanye, tunataka kuomba kwa ajili ya constituencies zetu zote kabisa, kwamba kutakuwa na amani, kutakuwa na baraka, kutakuwa na neema. Mwanzo wa mwaka huu wa 2024 utakuwa ni mwaka wa baraka katika gatuzi la Meru. Yes, what I want us to do, I'm going to ask you bishops, let's have a kinyaba rumenika muthetu dukariu rumenika muthetu kinyaba bwe so that's it. Muthetu jwe matu chokeria kairi na turenda kujwatha na kujwariria na baubwe barabungiaja nuntu bwa sehemu iburungamirite. Thank you so much. Muthetu yo choke kairi na au jwe na command chietu
kenda jugeta jukare urabatu tukuga. So I want us to babu ethikira ni megambo eje. I want bishops, let's look to this soil. What is happening here is gatuzi ya Meru na turenda kwaria migambo ya mbere muthe tuko twikwaria twikwira rietonera Murungu Baba na Mutana kindu mutheru kuma ntukwe na arua utekamberia thariki antu babethi na kinyakuru igitarao ritikinyi. We command that and we know you have ears. Egwa muthe twikwariria twikwiraga Biblia twirire twira na ndira antu bakwa barabetine turakwa bakathika abathikira kajuga kwa oni nkara takuorania twou twikwariria muthe twakwira we matu kuma ntukwe na arua antu baba gwete muthe tujojo jumite dene gatuzi Meru turuga egwa muthe tu kira kuthangikagia kuma na arua ora thina ira urakuruka ira pengine sehemu imwe china ukame tukonda kwaria tukiugaga mwathani uge tokathithia nduje kinyana rakwena Rwanda itukwatha nduje chigatunduke gukurukira kiri arrangements chia development either boreholes and other sources that God all of a sudden tombere kuigwa kuna greening ego take place kuma ntukwena arua egwa muthatu twikwarire no twina mato twikwira atiri nekogetikiria utonga bo Meru bweje bokiuma ntere chionde consistency chionde chedro chino tonga bro gutuma achiari na ana na ekoro na akoro bakethri bakomba gwita hospitali ibakomba gwita masukuru ibakomba kuthithia mantu ya babiri kuthithia kuma kire utonga bo muthetu kwa muthetu na mato tugukwariria turenda kuga tukauga egwo mwathani muthetu jojo turoko nyomba changoroba muthetu jojo turoko masibitari muthetu jojo turoko masukuru muthetu jojo turothithia mantu ya manene yajaga tuma mwathani antu bakauma kuraja bakeja kuja kuona ora kaunti ya Meru etetana mbere egwa muthetu tugukwariria na tugukwatha etoka eketharimo etokeberie thina kuma kirenja chiantu etokeberie mirimo kuma kire antu tukuruma murimo jo cancer jojo kuthangikia antu betu igitariri egwa muthetu go and become a blessing to our people egwa muthetu wena matu na iketumi Murungu akuga na ankoria muthetu jwenu kwa ukuma ntukwena arua muthetu jotu eyotoma naraji umete mwathani tukuga jochoke kaire kire ward uchionde kire consistency uchionde kire county onde joeke tharimo gikinene ga Meru yetu na nikenda mwathani tukathirwa igitarite kuraja twambire kuigwa mwathani kitharimo giaku kira muna bautwe mwathani muthetu tukujwaria tukiugaga ekera kwethira kuona irumi bya kuma kiaba kia baba kio jojo tukwena arua mwathani tukweberia irumi mithemba yonde ke muthetu jo Meru rieto na ria Jesu Kristo ekera kwethira akuruga kwa bakaraja ibajo rumire egwo mwathani tujugwata na kojo thari matokiuga egwo muthetu jo Meru tukweberia kirumi ke mithemba yonde egwo muthetu jo Meru ekera kwethira kwena irumi beko thingatete miake we korokete yonde. This is the day we are causing history by changing the narrative of our soil and speaking the blessings of God. Father, we thank you, we give you praise that from this day henceforth the soil of Meru is healed in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Watu washangilie, shangilia tena, shangilia tena. Basi mkiwa mnasimama hivyo, nataka kumuuliza mmoja wetu aweze kuzungumzia anga. Turenda mwetu aririe rugo nonto rugo rwe mantu rugo rugo kuona baro aruga manga nyoni marundu ya karai manga nyoni mutano baba jathe kaunti Meru jonde. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kunenea anga yetu, na ni kweli kila jambo liko na masikio, na hatuna shaka ya kwamba anga yetu itabadilika na itakuwa ya baraka. Vile nimeambiwa nihitaji mambo ya anga, nakumbuka Isaka akiwa mzee hata hana macho, Genesis 27,
Anasema ya kwamba wewe kijana, unapotembea popote uwe na maji ya mbinguni yakakunyeshee. Na ni kweli huyo kijana alibarikiwa maishani mwake, na pia kama vile baba yetu ametuongoza akamwambia ya kwamba the earth shall bear for you. Na ni kweli kijana alibarikiwa. Job 22:28 inasema you shall declare a thing and it will be established. We are here to declare what you want to happen in Meru, and I have no doubt in my heart that God is so faithful. Jeremiah 1:12 inasema ya kwamba Mungu ameapa ya kwamba atafuatilia neno lake alitimize. So God has given us the power and authority to declare whatever we want to happen, and I have no doubt it will happen. Let us raise our hands before God this day. Our Heavenly Father, in the name of Jesus, we are standing in this ground of KINORU, representing the Meru County. We declare that the air of this land from this day shall be a blessing to all of us from the north, south, east, and everywhere, for the glory and honor of your name. We declare, God, the spirit of love, the spirit of unity shall prevail from today and forever. In the mighty name of Jesus. Tunakataa roho ya mauaji ambayo inapepea kila mahali ya Meru. Tunasema kutoka siku ya leo, hewa ya amani, ya upendo na ushirika itakuwa inapepea kutoka pande zote za Meru, Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Na chochote ambacho kimeandaliwa kutoka ufalme wa giza, tunaomba katika jina la Yesu Kristo akitafaulu kutoka siku ya leo. Maana watu wako Mungu wamekusanyika mahali hapa, kama vile neno lako limetufundisha kwamba wale ambao tumeitwa na neno lako Mungu, tunapokusanyika mahali popote Mungu, na tutubu dhambi zetu na tutafute uso wako, Bwana, umeahidi ya kwamba utashuka na utaponya nchi yetu. Tumekusanyika mahali hapa siku ya leo tukiwa wakilishi wote wa Meru, Mungu. Tunanena ya kwamba Meru ikapone katika jina la Yesu Kristo. Tukipanda tukavune Mungu. Tukifuga ng'ombe zetu na kondoo zetu zikazaane zikaongezeke. Watoto wetu Mungu ambao umetubariki nao, Bwana, watakuwa wakiangamizwa na mandawa na mengine yote ambayo yanafanyika ambayo hayafai machoni pako, katika jina la Yesu Kristo. We declare it is done from today. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you. Amen. Walio maaskofu mkae tu hapo. Asanteni. Hii michanga tuhakikishe imefika kila sehemu ya wakilishi bunge katika gatuzi letu. Kila mtu abebe pa constituency. Sasa wale ni gani ya iko? Bore iko, Northimenti iko, Southimenti iko, Centrimenti, Igembe South, Igembe North, Tigania West, Tigania East. Tuko sote. Kwa hivyo kila hakuna shida, sababu kila ilikuwa nyingi kuliko kuna wale walileta mara mbili. Hakuna shida sababu kila wakilishi bunge imewakilishwa, si ndio? Tigania West, Tigania East iko wapi? Wapi Tigania East? Tigania East iko, si ndio hii? Hii ni West. Bas, watch Tigania East iko hapa. Mtu wa Tigania East. Mtu wa Tigania East. Bas, chukua ya Tigania East. Bas, ukifika boda, bas. Cool. Cool, beautiful. Asanteni. Kwa hivyo mtahakikisha Imenti Central iko ndio hii. Bas. Kila wakilishi bunge iko hapa. The Lord bless you. Ukifika pale utamwaga, tushabariki. Sawa sawa. Hakuna shida, hata mkienda ukipata wengine 10 kila mtu achukue kidogo kidogo aende nayo. Asante. The Lord bless you. Maaskofu mkiwa hapa, ningependa niite familia ya ndugu yetu Daniel waweze kuja hapa tafadhali. Familia ya Daniel tuweze kuja hapa. Maaskofu waweze kuombea, na kama kuna familia ya yule kijana aliyeuawa the day before yesterday in Igembe South, pia waje hapa. Familia simameni hapa. Familia simameni hapa.
Pastor Daniel. Pastor wa Daniel. Tunataka utuongoze tukiwa nyuma yako, kwa maana wewe ndio unaokaa na wao kuliko karibu na kuliko sisi. So utuongoze, si tukuunge mkono, tuweze kukabidhi familia kwa mikono ya Mungu. Turenda turungamenika ireke nda turombera family eje tutongere tu ni pastor wa family eje nwe pastor wa sniper na no tukwenda tutongeria na maromba jaja jao kometi nja eje ke mwathani batu tunyumewe Bwega. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Ya Marieta ya kompita wa Pastor Joseph Kirinya. Iyo ni mbithirandi pastor wa family ya Sniper. Na ingo shokiankatho ni antu bara bethirite betu tetheria mantuni ya Sniper. Ibo ya Murungu abutharime na buthithie mantu ya meya. Untu kire kundi kia pastors Meru County. Murungu abutharime na abaukirie no tuingwitikia twina atomeria kana twina iroria bya Murungu tweta kuraya. Mungu awabariki sana. Gwetikia tukaromba na Murungu akathithia mantu ya manene. Baba umwega rietwa ni mutano waku Yesu Kristo Murungu wa Kenya na Kenya. Laitheria mwathani baba wa kiao tutamburukite njara cietu ki family ya Sniper. Laitheria ni mwana umunini sana Murungu ureketia utia family eje atia anabawe na mwekuru wawe Murungu na nonto niwe Murungu uroborera cia Murungu wa Murungu mwitikikwa baba twakuromba kuma ntuko ya naru eje family eje Murungu baba reka ya ukirwe niwe reka yakinye kuraya Antwara Sniper arawatelite ndeni family eje oyora maromba ya rombo Murungu munene tukuromba mwathani thire yeku ete kwithira iri amwe nabo Murungu mwega ureta kubatharima ureta kubokiria mantu ne jonde Murungu itokutharima rieto riaku tukimenya wakara amwe nabo baeta kuraya kirundu ke manga nyoni kirake ya na jiritiagirite Murungu kuchwa bange kuma ke family eje tukorea rieto na ria Jesu Murungu tukuromba thiri yeku Murungu tukuromba wega bwaku bugakunikira family eje bugakunikire mwekoro wa Sniper wakunikire twana twawe Murungu mutura moyo kione kikira kirari na Sniper Murungu kareka kiurira nthi Murungu babu wa Kenya na Kenya reka gikonekane oringi ndeni ya family eje nikenda family eje ya ukira itakuraya tukuromba thiri yeku Murungu ikabatongerie ikabatharime na ikabakinyithia kuraya rietwa na ria Yesu Kristo ndi kuromba na witikia amen. Asante sana, tunaweza kukaa chini sote. Asante sana, asante. Karibu tufike tamati sasa. Kinara wa wabunge wetu, wabunge la taifa, Speaker wa bunge la gatuzi ya Meru, MCA wa municipality pamoja na MCAs wetu wote wa bunge la gatuzi, ma MCAs wa zamani wakiongozwa na aliyekuwa naibu wa speaker na muona pale Elias Morega, pamoja na viongozi wote ambao mko hapa katika maombi haya ya kuombea Meru siku ya leo, maaskofu, familia ya Sniper, mabibi na mabwana, watu wa gatuzi la Meru. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Basi mimi ningependa nichukue nafasi niweze kuondoka, na sasa nimkabidhi kipasa sauti hiki MCA wa municipality ambaye atatuletea, ama wacha nifanye hivi, nafikiria utaniruhusu nivunje protocol kidogo niweze kumuita speaker. Alright, wamebadilisha tena. Sawa sawa. Sasa
Caleb Mutethia Kibuko ndiye MCA wa municipality. Nataka tuweke mikono pamoja anapokuja. Ni sawa, asante. Hebu tuweke mikono pamoja tuweze kukaribisha kiongozi huyu aweze kusema machache. Karibu sana kiongozi. Tunashukuru kwa kazi njema. Asante sana. Asante Reverend Jack, the clergy. Tunaona tuko na chairman wa bunge wetu, speaker wetu wa assembly, viongozi wenzangu na wananchi, amjamboni. Mugeni, siku ya leo ni siku ambao tuko na kilio ndani ya mioyo yetu sana, na tunataka kushukuru bishops wa Meru kwa sababu ya kuorganize maombi ya siku ya leo. Turendi kuga bishop betu dhatuto kuga tuinyetie sana nonto bwa kuona iboyaga tudurane twi Meru tumbemberi Kurombera Meru na inya twidure twi amwe na nja ya sniper. It is not tigintu gya kawaida bishops thairabo kathugane kithugano ja leu. Kintu kiabire ambuge iboyaga nonto bwa tongeria ba Meru bonthe, both elected and also influential leaders that we have in this county. Nonto babu ibu marite bwaria na bwethro buturetete amwe as a community. Kenda tombe ko make sure that the voice of the voiceless and to jaba sniper iba kuigekanwa. Kontu kwenarua tutikujite aja gisiasa. Tukujite aja kenda tombe kwalaniria twe Meru na tombe go chwanjirera tugeta mbere mato kwe wanjira ni bishops na bishop kema antojara jaire ugire oga kigwa gitiona yaguru na murani ationa yaguru onitigiti yaguru ndenio nonto mbere ma ntekigwa na bobonge nte urana to tanto beto. So it is very important for us at times to come and listen to our readers na tuigwe exactly imbinya ikebo na tatu kwenda Meru ita kintu kiabire ambuge DMCA ya municipality, that as municipality we condemn kikugia sniper at the highest voice possible. Kwa ntoba kuga sniper timu imenti imotigania kaimu egembe. That we are not even concerned itribe ko sniper umete kirage gotumakia iuria olairwe nikiorairwe na njirewe kurawa niki nonto antobeto kejotegera mantujaraja karikite for that time sniper orai imantujara utoe umbe kurungama enda inyamwono weka mtu olawa. But the most important thing is that sniper died making a voice for this community. Na kwe mtu mo ugere, the reason why we have band readers, we have band governance, we have people killing each other in the community, it is not because ya balabadho kubeo menarea, but it is because of the few good people who choose to be silent. And this young man chose not to be silent in his time. Kwa unarua, the young people that we have an opportunity not to be silent because of band leadership. It is important we voice it na to make sure that it is being heard. Onto kwenda jukia kanyaga kainge nkurukia kau because of time. I know we have so many readers. Buka ambete keria na kuinya go kunene Bombe go karibisha speaker kwa wa assembly Bwana Ayubu. Kenda ombe kweje kwa togeni atongeria bange barabe ano tutwena atongeria ba assembly. Now, let me say that Ayubu, we are very proud of you. You've been a father figure to us. People might say so many things, but you are a father figure, and we appreciate your leadership. Asante sir. Thank you, Mheshimiwa Caleb. Dalingalingirwe karikange. Baba Askofu betu batongeretwe Bwana Mburia, family sniper, Mheshimiwa Rendikiri, Mheshimiwa Ratwe nabo na atongere bau bange na shore na turi ba sniper. God is good.
all the time. Ambere mbuge na kwinyia ukunene mono mono anto betu imwaka jo mweru twaingire mwaka na mantu chama kigu na Bishop Bwire Bwega abona kwagirite ati twambirie mwaka na maromba kuma the mainstream churches. Bwana Yesu asifiwe. So bishops, we are humbled as the Meru community, as the leaders wabo kuonaja, because we don't represent ourselves. We represent the people. And when the people are not happy, if the leadership is not happy. Na ambugie na migambwe mikai mono mono ati antobetu ria tukwari gukia muntu tengu kwikwite. Bwana Yesu asifiwe. Ogwe chiurie uketha nuritha yanje ngukunja waku. Nwite nya uketha yajitwe. Owe mukuru ja uni ukera mwekuru tuthinje nyango kwiriwe ikejo ukawari ngukwe ni hetu ni karakare ngai akagitatia ngai akameoria. Bwana Yesu asifiwe. But today we are talking maisha mtu tinguku nguku na ng'ombe abitho abirio kenda tu thinja na tukarabio na biatwa nkarabia tweria. But when we talk about maisha mtu na aru ampanand atiga mwekuru na aciari na Bishop Bwire wati Kurombera to the assembly. You know, we have taken that family as part of the assembly. Family Sniper, Anabawe, Mwekuru na aciari. As an assembly, we decided to take them as part of us. Na the journey, ngogiria Sniper leitera family ewe, as an assembly, we stand that family, tukuira tukara tuwe mbunge, na ngia tutharimite. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ambugi atiri antu betu, na kwinyia ukonene. Oni ntegete WhatsApp group mono. Kuma manto ya jokarika. Na mbuge una pini nyingi mono. Kira antu ntekaro kethia maisha yakwa, na kira antu ntekarenda twendana nabo, na njira beta ntekaroeta. Yeah. Eta teka WhatsApp group ira one kira antu ba komenti ukona muntu inkomatemu. Imakani rongo. Menya deho kwa address anishie mtu orai na mtu hakuite agitwa Rome, agaitwa Rome, agaitwa Medho, agekirwa muthanga, akameria muthanga. And then you comment. Nyaura wangu kwa kwete otomba kugitatia ku comment. So oni mantiando mete kibunya bakachore nyatoka athoni akararuterwa nanga kararuiku rwarunge na ntenda turijanira. Bwana Yesu asifiwe. Kou niambwire antu betu Meru tie mtu umwe, Meru netu twinde na tutongere twithe kiranji. But ngai no tutharima nana ndiguria tugatiga antu betu tukare twichiura ya mwaka jo mweru tugatiga ndiguru kariate. Ikio tumandomba na kwinyia ukunene mbwira in the leadership no tongeria bishop na aririe. Ukona mutongeria ukarekira ate kwenda gukosoa thirikari uyaende vizuri na atekaritie mwananchi. Lakini ndio kona mutongeria karakiara ya kawa hara gutibui nene evidence unwe mutongeria umuthongi ara gwitite bwega ukagwitisa okay and you give it a tick. Ara kona gutitite bwega ukauga aja gutitite bwega na ikurekebishwe. So kuwa kurekebishwa tema koza jareo awange biyetu na members betu aja ibakuirie mweshimwa Kerinya tiontegera ukireni ndeji
Thank you, Honorable Speaker. The family of Daniel, the clergy, and all the protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Naomba munisalimie hewani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Kirinya Mwenda. Nimekuja siku ya leo kuungana na mabishops. Pia mimi na Murega ni mabishops. Sasa mtuweke kwa hiyo. Mimi nakuanga Bishop of Hope, ni kanisa sina. So naweza tumia hiyo nafasi kuhubiri kwa congregation yenu. Nadhani Reverend Jack mtakubalia hiyo. Niseme niko hapa siku ya leo ili kuomboleza kifo cha sniper. Nilikuwa namjua, alikuwa anaongea na mimi zile enzi. And I'm so, niko na huzuni kwa sababu mimi as a representative of the youth, yule ambaye aliuliwa ni kijana mwenzangu. Kile ambacho naomba ni kwamba the DCI, the ODPP wameweza kufanya kazi wakafika mahali ambapo wamefika. Kile nitauliza ni kwamba waharakishe. Kama kuna mtu yoyote amebaki kwa wale ambao wameshikwa, pia wao watiwe mbaroni, akiwe ni nani ama awe ni nani. Mpaka familia ya sniper wapate justice. That is all we are asking for. Na asanteni sana clergy na church kwa sababu ya kusimama na ukweli. Musiogope, na tumeagree kwamba hatutasimama maovu yakifanya nini? Yakitawala. Hatutasimama maovu yakifanya nini? Yakitawala. Thank you very much. Mheshimiwa Kithinji. Because of time, Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Felix Kithinji mwirigi ntugo kuma Rwiri rorera. Tukaria utwinde turara. Mtori yetu akarande. Sasa wau. Asante sana. Mheshimiwa Sarome. Beta wa Salome Mutua kuma Tigania West. Mheshimiwa Sendikei. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Sendikei, chair the oversight na ndirari number 2 listine. Mheshimiwa Spora Manyara. Bwana asifiwe. Majina ni Zipora Gaki Manyara, Egembe South. Thank you. Mheshimiwa Mobichi. Bwana Yesu asifiwe. Mbeta kwa Frederick Mobichi Kirema wa Nyaki West. Na hiyo kitendo tunailaani. Mheshimiwa Njuke. Bugani. Mbeta kwa Njuke kuma Mwangandia ward. Mheshimiwa Doris. Bwana Yesu asifiwe. Beto wa Doris Kakinkonge kuma wondi eta wa Bothu Gochi West. Justice for sniper tutekira antobeto boragwa sniper aratumira mbuga areke onaniria kenda tukirwa ninde turagitire maju. Mheshimiwa Sophie. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Sofia Mwila kuma Gembe Central. God bless you. Mheshimiwa Kabila. Bwana Yesu asifiwe. Mbeta wa Julius Kabila kuma Thiru Ruyene. Mheshimiwa Ntururu. Bwana Yesu asifiwe. Mbeta wa Patrick Kadorima Ntururu na turiuga justice for sniper. Mheshimiwa Mutuma Kisima. Bwana Yesu asifiwe. Mbeta wa Patrick Mutuma MCO Kisima and Deputy Majority wa County Assembly. Baada ya County Assembly Meru ito watende kintu kimwe twenyumenje sniper twenyumemba Bishop Jonde no mwanka sniper one akiewe ibwaga. Mheshimiwa Mutongi. Yoni Mutongi kuma Mwathi ward angua no mwanka akia sniper yoneke utugo kana barikia ke uneta atia tukio muzika tukari utawona akiewe. Mheshimiwa Bario.
mugeni marito betonja spatibario MC wa Thurugaiti ward kanguano gwe antu betu umaibonekane na njira yagirite gikugia sniper na nethe o muthio tukwira nontu twithinene ngai othira buthariwe sana nontu butuata protection. Thank you. Patrick Abo West Mutungi Karandi. Iboyaga ibaroragire sniper lakini bateka ororaga spirit yawe na sniper ba tiara we kumi ntuku. Mheshimiwa Mwirigi. Bwana Yesu asifiwe. Bitagwa Jacob Mwirigi, MCA wa Kiberechia. Asante. Mheshimiwa Nkunja Maure. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Bitagwa Nkunja Maure kuma antubeto ya Kiongo. Igembe North. Agie sniper no mwanka yoneke. Mheshimiwa Mbiuki. Bwana asifiwe. Bitagwa Mutembe Mbiuki Igoju West. Berendete ya poronjia DMK is on the way nejite. Mbuge kule antondo nilo tuko TV ne bakiuga ndisi ya kabagwata na ngari tena namba. Nduga ndisi ya ngari ni chieje nyinge na itena namba. Ona tirakta chienda kweja chieje. Nambuge it is the time Meru tuacha kubeba ujinga. Hiyo ujinga isha na isha kabisa. Justice for Sniper, justice for our community. Thank you. Mheshimiwa Maurice Akina Ngondo. Amero Mweni renge. Beto wa Maurice Tarangwe. Mheshimiwa Akina Ngondo wandi. Na ikato kuwa ruare. Aki kwa sniper, aki kwa Ameru. Mheshimiwa Sara. Iboya beta wa Sara gaki. Na inyani ndiuga Meru ruare tuyite a nonto bwa fallen hero nonto yu nchambe mami nambo iboya sana ki our CS interior kithure kindike nonto banguire kuendelea na totena nkanja justice ya sniper ikoneka na manto yetete boya oroethro ore omunene oroethro ore omunini kethero ora usika na manto yage kuo kia sniper utena aroka haindi nonto gekirwa mpine. Thank you. Mheshimiwa Kambura. Bwana Yesu asifiwe. Hethia ogithano mbona. Ringira Yesu roe. Beta wangirezi Kambura thura nira mpumite kangeta. Anankwanga yenja mbene. Neombe. Ora wale sniper. Tharike wana kirundu kia wakira mwethira tuko kia mwacia tora bana mwekuru owe. Bwana Yesu asifiwe. Na boromba ile speaker wetu wa Meru County. Nonto aina ngwenjia muno kithate wetu tata kinyete o. Na ya mwekoro otomba atiri mainya muntu akwete ore akurira. Imwekoro kari oto enu ntangira. Imwekoro kari oto enu kante. Imwekoro kai mokoloki. Ontekera mimi ni ndamu ya Yesu na ntekera na mwekoro wanza bate kuba kia mwana nonto nuo siere mwana. Nankuanga yenja mbere neombe ero era. Mheshimiwa. Uwe ni Asia. Mheshimiwa Jennifer. Bwana Yesu asifiwe. Mbito wa Makena Murogosho MCA wa Kirwa nari na nkuga ibwega bishops ni ntu bwa mantu jara bwa twikira inya najo bwa twira kigua na muragani indi tucoke turikane kwi kangi nyako kaugaga pretenders are worse than mandalas. Ibwega mwathani abutharime. Mheshimiwa Generals. Bwana Yesu asifiwe. Mbeta wa Generals wa Matempu mbeta Igembe East, Igembe Central, Meru County. Onyanka ugatire Mungu ambaye ateteaye wanyonge. Atetere family area. Nkamatere family kuma mawa. Na kana kanote sikwe muntote ngare ne ubati kwethira eku kona nyino reku na bojo ebaire ethe ateku kakaraga kiuga papa nkorwe kwa kererere na ndera murungu mwathani na baba ingo kwera murungu baba nyothai wa ugete yukundene yukunera Deuteronomy that you punish the sins of our fathers, you
punish this person up to the third and the fourth generation. Baba ukanogoka Murungu wa Kenya na Kenya ukanogoka buru ora thithĩtie gĩtendo kĩu mwathani wa Kenya na Kenya atethithĩrĩtwo au. Bwana asifiwe. Mheshimiwa Rusi. Na makae na wachache. Thank you, Speaker. Monas bonde na njaya sniper mwekuru wawe na twana twawe na monas bonde tutongere twikilaji yetu antobeto. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega amagita jonde mbeta warusi mukaria ndi MCA wa Kuorotwa na kiama kia bas na mpumite Ruiri rwarera. Batu tuinde turi aja ote muntu kuigwa rurubura mwakurura na twana twawe tukuigwa ndiugo unde na experience yankurukia miaka 20 narua nde widow na nyawo ni mukuru kwa kwire nde mwana munini monoja mwana uju antobeto keja kwithirwa tutikumba kurerera mwana uju otigwa na nkwire bishop kabarikare mwana uwa mberete gwitia narua ikabari mbitete miaka 20 na inkomenya ora keno litobungana na kuo ndenda kuga na inkomenya kinya mheshimiwa wetu rendikiria re aja atongeretia bunge antoba Kenya kwanza batwerere atire there will no longer be abductions, political abductions in this country. Na nontobatu itogwetera through this moment today honorable rendikiri otutongeretie turienda kuona justice happening faster than we expect. Bwana Yesu asifiwe. Kenda mwakurura na twana twawage turera ai mwakuru ntikwa kwamberia narua amenye uteo mtonge ukeja kunywera gikombe kiu kinoruru na ndenda kuga Meru betu uri bishop atwira tugakire ni gwita menya kurana nontu bakwithira wena different opinion kuhusu untu teka tugakwe twinde katwinde matwendete kinya president Ruto katwinde matwina rwembo rwa bishop ujo twinde speaker atukwendete endi bangana ura ite nontu batyo kwenda tafadhali onto boibwethira bona muthia na arua na maromba ja twaromba na ibwaga muno klanje nontu bakuthugania kwija kuleta maromba thene aja uju Meru betu twigwe kajo kau na mwathani atutharime turi amwe twinde mwekorwa sniper mami tugetaria nawe uria tukomba tugigukomforta na tugikweja akirira uria ogeta na mwathani akutharime. Amen. Ya ibwega sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mbetawa gasheri omuthuri mbumete na ara Southimenti ndi mheshimiwa Kuorotwa na kiama kia Jubilee na narake county assembly mbethera ndungamirite kamiti yetawa ya justice niketo minarwa ndi na kwinyi ya goko nene muno na nkenda kwariria manto jegie justice ya mutano cia uria umami aria ikintu gya kwithikera sana ndirambonire mwana uria mwana u atigiari mwana ontigwa kana are an orphan onda atigirwe ngana jawe kwa imbije the pain ira ya mwana gukura atena muciari na kagita kara muntu akarande goro akoraga muciari wa muntu. It is very wrong. That is why narua turiaja go condemn gekuo kia sniper na kuga Murungu amweke narara ibangirite wewengwa na gento kenge kirande ngenda kuga tugitegera justice ya sniper tukuga kirero angiro arotigere rwa DCI rwa DPP bendere with a lot of fastness kumba kureta justice na tugaga okeja kuona nkuru ya ikiamotene kwena muntu omitithetio thaiji itokuigwa kwe antu bange baba nini na ubagwati endi tokwenda kumenya owo gwatire nkuru eu kenda yomba guitia no owe ngwanwe tokwenda kuona agwati nikenda tomba kuona justice ya sniper na tutetiga kwaria baraba atomeria Reverend Shetok na Karanje bago twa sakramenti ya omeria batwera igwa na kuro na bau bange noragani batione goro kwa unarua
twena inyanene muno tukiuga justice for sniper kintu kingi onara ndachoka mbunge nkageria kureta mjandala jo kuga barabara emwe na kere Meru nedre named after one of the heroes na hero mwane ne sniper kenda deda mwaria makari kana wakere story ya Meru deda antoja bagaitana bamugwe bari kanagwa todre tokeri kana mwana omogwe twa sniper, and I'm sure that speaker nkareta motion yeu members wakoma kuda bagin support kenda twin them batuga never again will somebody die the way sniper has died. Tukareni bwega waombolezaji wenzangu. Thank you. Mheshimiwa Mure. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Viongozi wa kidini walio katika ukumbi huu na waombolezaji wenzangu, Bwana Yesu asifiweni. Asante Mheshimiwa Speaker. Nafasi hii nataka kuichukua nikiwa MCA wa Sniper. Nitambue uwepo wa familia ya kutoka kwa Sniper. Natumai walikuja watu 17. Naomba wasimame. Wote wasimame tafadhali. Kuna Grace Kanini, kuna Julius Muthe, Jude Makena, Jenny Kagori, Irene Kawera ambaye ni bibi ya Sniper, Ruben Turibi, Joanna Muriongi, Charity Mukoiti, Grace Kanini, Ann Kadha, Beth Nyawera, Timothy Kome, Sara Nkirote, Joseph Kirainya, Elijah Mudhuri, Isaya Kimathi na Alan Gitonga. Ile ndio familia ya mwenda zetu Sniper. Asanteni, naomba tu makiwa. Waswahili tunasema tunayo makiwa. Semeni tunayo makiwa. Usiambie mtu kwako pia, maana unamwambia pia yeye afiwe. Ketini tafadhali. Mheshimiwa Speaker, nilipokuwa nimeketi hapa nimepata ufunuo kwa sababu tuko na mabishop. Yesu alishikwa na akateso na Pontia Pilato akiwa na miaka 33. Ukiangalia Sniper ako na miaka mingapi? Miaka mingapi? Mnajua hesabu kidogo. Ako na miaka mingapi? 33. Na pia yeye aliteswa. Hakuuawa kifo ambacho ni cha starehe. Yesu ndiye aliuawa akaja kuokoa ulimwengu. Tunaomba tukishukuru DCI maana ya uchunguzi wao unapoendelea, kifo cha yule ambaye ni bingwa kiwe ndio chanzo cha kusaidia na kuokoa gatuzi la Meru. Mengine ningesema ningemshukuru kumpongeza CS wetu ambaye ni Kidiki na kitengo cha DCI cha uchunguzi. Wamesimama nasi sana katika uchunguzi huu na sisi tumeweka subira. Na nikishukuru sana viongozi wetu wa dini pia maana wamefanya ni vyema kuleta haya maombi. Na sisi tunamwambia CS Kidiki, maana tumesikia kwamba leo katika uamuzi wa koti wale ambao walikuwa wameshikwa washukiwa 5 wameomba wazuiliwe siku 21 ndiposa wafanye uchunguzi zaidi. Tunaomba tuwe na subra na tuangazie vivyo hivyo tukiwaunga DCI mkono 100% mpaka haki itendeke ya Sniper. Bwana Ayubu, wewe najua uko na roho pana zaidi. Umezungumza vile gatuzi assembly ya Meru umesimama na huu mzigo. Wacha niwaambie wa Meru, Sniper is a Merian hero, si game based. Na nawashukuru sana kwa sababu ya kuja na kuacha kazi zenu. Na speaker vile ni kiongozi wetu. Katika mabawa yako yaliyo makubwa baba, angazia tu uone ile familia isiacho na upweke. Hata Mungu akikujalia uone vile unaweza kufanya kupekua kule yule mjane apata mahali pa kumweka, apata mtaji wa kila siku, itakuwa ni vyema na mambo yatakuwa ni asante. Shukrani na Mungu awajalie zaidi. Asanteni sana. Thank you Mheshimiwa Mure. Mbele Deputy Speaker sawa. Ajaongea na Mheshimiwa DS. Ningetaka kutambua tu marafiki zetu kidogo. Para kuna Mheshimiwa Murega, salimiana tu ukiwa hapo. Tuko na Mheshimiwa Mbijewe, salimiana ukiwa hapo. Mheshimiwa Mantiri Wabaketha ni ole uri. Mheshimiwa Karembe, our sister missionary Dakambiri, tumalizie na wewe. Give you 2 minutes. Don't exceed, no protocols.
the protocol kankua brother wetu Bernard na mame bwega bishop betu ndribwira ingwira chomno Biblia yua ora wirira iriete kia bishop na irira iria kintu kieya ende bishop no mwankethirwe I am blameless asoba na mtu omwe kuri umwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Nande nto tumiraia nikankua atire Sniper na aramamire baraba morwere be Kiambu nande tute kwenda kuru turenda mwene kuru eke akuruma na njirene antu barabo onde bayaba na kurithia kuru eke akuruma na njirene kwira wa eteike mwene kuru aende mwana uwo orumo sibita nande iwa tichi onde ikuru kwena mwene kuru rawa shika nande bira tokoromba because justice case Sniper, it is justice to all of us. And without justice to Sniper, kinya MCA bagendelea kuria thina na inya mwana okarute akendelea kuria thina. Na ande bira tukoromba to our president, to our DCI, to our son Professor Kithure Kindiki. Watu wote wameshikwa. Lakini the actor orote kuya mwene kebindi atira watwa. Mwene kebindi noyoe na mwene kebindi oyoa story kuthira te sasa bantu beto actor atekuya nande actor atereta atea nande actor na watu na actor watu batu thine kuthira na Meru eta atea ekuora iboya Sniper baba moya bishop tekala kanara kanini otheri mwekoro Sniper mwekoro miaka 26 yau imuthaka wetaretu nande tutemama na Sniper tutemwikireri nene tukari tutawatirwa the actor iboya bwana speaker Kikinda Kambiri please. Asante bwana speaker county assembly, our bishops, our MP Bori, all protocols observed. Betawa Gakimboi, Wijekene Jambensunda, and I swear to live by my name that I was given by the Meru people, the name Bensunda. Ndiwa tere Meru. Gekuo kia mwana o wetwa Sniper. Bedherete nde mostare nejwa mbere kukimbizana na mantu jau na kwera thirikari yetu nkiarairia mwanka State House ibato watire mukipindi na mukipindi atawatwa anto list ira yumire ruare no mbarie bwayo no nto neruterwe sasa wantu beto list yeu enanto obana ba mochiejwa ngavana wetu Kawira Mwangaza na inkomenya mwanka utore scene of crime ne the governor's residence. Kwa hivyo ndienda kwera DCI, ndienda kwera president wetu His Excellency William Samoei Ruto. Tulia kidogo. Koti ya mwananchi wa Meru inajua muuaji ni nani. Na tunataka serikali ya Kenya kwanza itushikie muuaji, tusafishe Meru County. Tuko na viongozi wengi, tuko na viongozi wengine. Afadhali kaunti yetu ikae bila kiongozi, tuondoe wauaji, kwa sababu hatuwezi kaa tukienda round bila kusema maneno. Najua
Nilikuwa kwa hiyo list yao. Nilikuwa number 1, sniper alikuwa number 2. Lakini kwa jina la Mwenyezi Mungu hatutakufa mpaka tutimize ndoto zetu. Imogwete kania mantu jawa Meru. Hatutakufa. Na kama ni kifo, si kifo kije. Tukomboe Meru. Munakubaliana na mimi wa Meru? DCI, CS Interior na serikali ya Kenya Kwanza, niko hapa kuwashukuru. Tulikuwa kidogo tumeingia barindi, tukiona kama hakuna mambo yanafanyika. Lakini siku 2 zilizopita tumewitness Subaru nyingi 17 kuendelea. Na ndio maana tunaona watu wameanza kulia. Kuna mwingine anasema wakija kushikwa waambiwe kabla ya wenye kushika wafike. Ukiwa nani? Nikina nani hao wanaamurisha serikali? Tafadhali endeleeni namna hiyo. Mko na support ya Wameru. Shikeni wote. Fagia wote. Meru ikae salama. Asanteni sana. Thank you, Mheshimiwa. Mheshimiwa Karembe dakika 2. Batue turenda kuraniria njoka na kango. Turenda kuraniria njoka na mbi. Otogomba kwethwa mwana oku na gwati na wethwa gogota ejanire instructions sa sniper horagwe. Otogomba kwethwa chief of staff okwego na rariritie aimbetie muromo ya chambucha ethwa gogwe na no wekanda yareku na no gogwe uga narogeta every day na wethwa gogoteku tote orarunga ake tokora arunga tokara gwita kenara na nungu omenye Meru ete ora babo bontegete uibuje goni ndare nambae imorungu ontethetie ngethwa no twetete bo bwega speaker iborete thina mono na assembly na babo te mundu kaboria tobokaretie bato toriuga ojo ote igare gatigwa ndetegete atia kana karea gakurira methori aria nginoro kurira methori aria methori yau yothe yakathimo arita barewe na atabompera na marieto teja arerwa Kennedy na nwega sege no oreta wandisi babare no oreta mbio wandisi babare na no bona ageta ke okorea amugwate muitithe yangare akigwatithagia twena timo de kinoti timo imwana ogwe twena Frederick Kiugo oi popo twena Kennedy wanta imo tanongina na Franken Kemathi areto arasta no mutongerio wa Mama Defense Force Bokaya kwa jotinda botu ina tiaja morani residency morani areo nago atwe ekrondene Meru tono tongeria bobwega. Thank you very much. Thank you Mheshimiwa Karembe. Ngondi ndakupea dakika 2 kwa niaba ya watu. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ntego diata protocol. Ora yora mwekuru wa mutanu sniper my cousin oro konara. Na nonto mwana ongavana na ukarekoti ruari. Mwana ongavana kawira mwangaza. Ankwira no turamiri mpwe thai. Okay akwithira mwana uwo kuwo indene thai. No rare nua atu otetoro akirira. Akana karakati ne sniper.
I know sniper aribu ate kana gwake kwetoke kirete Kambuebo. Let me say this 1 minute, Mwana Speaker. Let me say this without emotions. Please, Your Excellency the Governor, you call yourself a bishop, you call yourself a mother of God, and you protect Meru's interests. Let me tell you, Madam Governor, we are not afraid of you. If you want to come for me, come now, not tomorrow. God bless you. Mheshimiwa Mbizia Ndakambiri. Justice for Sniper! Justice for Sniper! Mbukiani negeke! Bwega sana the Kelaji, Mheshimiwa na members, honorable members ba assembly na tongeria bonde, dale nyombere itako ya House of Rules and Procedure. Ibule ikirie procedure. Na then ne lack of procedure. Manto jadatu. Untu buambere kethira ugwe antu baku banjeku bangava na kawera bako gwetwa bonde na manto jagweta court jarekia kuonekana akembica uria nkwerewa ni atiri ntimenya gweja kurunga mobisi ne ukwewa service ndaiko eu kabakebera they resign kenda county ya Meru etongerwa onge ogwo gweti nore kotin ogwe mwaro nyakwe mutano nyakwe mwanoku osoka kurunga makairo tongeria antu ba Meru goka gitatia goka uma. Number two bara baandike katiba baambiriye barauga power belong to the people. Na onto bobo ukeja kwethera ugore tumira mali ja thirikari inya residence yake ni wananchi inyobisi ore yake ni wananchi tukadhithia maandamano ja amani tukuritia obisine. We can't just watch when things are going wrong. We can't. Boja dato kwena anto baragia egoro bari egoro baugathimo isitiga kugwato jero terwa thirikari ichigwato nyero terwa ronge kori atere kawonete thimo ewo methoma kenda wona neri na calls you tontobo. Bwega honorable members inyano ntobo kuga njiremo eto sniper bugatinda gweta around the point njirere gweta murega baichu nega chenjwa rietwa yeah ketho oli mushukiwa uchoka igwa cierere nyumba rietwa na nyana ndi kwendereu. So honorable speaker, honorable chairman, athombi ba kuromba na ba kuromba bwega na gito ria Kristo ende kiumia kingi tweta itweta nande party 2 so that us note muntu tukaura ende kethe taxpayers money ogutumira imbio kothithia kou kokagitatia no ntugutemenya kobua na nkirikia mbere DCI itutwire gwetera muno tiga gukarokia thwaga karonda karutere katwere tura kana ni atia tugwatire ore otumanite tugwatire anko umwira tugwatire ore otumanite na itukumumenya na negitarire kenda umara kenda karakando kenda Meru karabu bwega nderekie na kuga bishop ibwega gututumeria otwira cowards die very many times before they are dead. The courageous face death but once. Umonwe uria akwire ende iremwe na nonto akwire rimwe ankwira antu betu ba Meru ituthire ogwa kwe muntu orekerie nderekie kuna na speaker ndichokera kaire mbu angorekia kurikia augire atire they came for the communists. I did not speak because I was not a communist. They came for socialists. I did not speak because I was not a socialist. They came for trade unionists. I did not speak because I was not a trade unionist. They came for me.
there was nobody to speak for me. Kenda ugo walerua na woria gitareko tabakana. Asante. Kinoti. Dakika mbili. No protocols please. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Oni nte alimbije go kwa romonwende nkaina. Twalie kana tokire. Oni ambine. Nande ndabo ntwalia. Woi. Waliua sniper wetu wakidhani tutanyamaza. Ndienda bontwali au. Waliua sniper wetu wakidhani tutanyamaza. Woi. Waliua sniper wetu wakidhani tutanyamaza. Ilikuwa Disemba iliyopita, sniper kapata simu, hakuje huku Meru. Mtoto wetu akatoka kwa nyumbani, akaja huku Meru kuonana na wakubwa. Sniper wetu hakujua ilikuwa ni njama ya kumuondoa duniani. Waliua sniper wetu wakidhani tutanyamaza. Waliua sniper wetu wakidhani tutanyamaza. Inyantina ndendele ankalira onto ininderali number 6 listine. Ote protocol iwo sabwa. Onigan kuga tere. Nyomberia ya ngavana akaragane eto. Nano ontonera ere chakahola. Nera erembi. Nyombera nera erembi. Ekereja kwethera mwana wa ngavana ale listine na narua na ikerwe kotini. Nwe motomete. Tenina. Ele mbioto mabuinera rombo rotere. Janto moronge kadheri. Na kore araro merometa nyongo. Nini ugatere. Itueta toda ambia nyomba yetu etige kwa chaka ona. Nankorwa tuetera na mwere na arwa. Mwere jua sniper toka korokera na juu chakaona. Na Meru tote kwa na mando ya chakaona kaere. Mwene ntomwa na mwene gotomana. Nweto kwenda. Tote kwenda kuro. Tole na mwene. Mheshimiwa Mantre, dakika mbili. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Omuntu na ngetheria tu Yesu asifiwe. Kango enda kwera bishop na twirire. Tigwa twirire. Awire andu bana batona moyo. Kebwa na morwani. Ingone itoga ito bwa. To ya wacia moyo na mbere bishop wo twira. List era andu baraba endiru Kiambu. Rwari. Mwana ngabana yo. Ko ngabana na mwana oge. Protocol oro mubangaira manto ya wagaria gacege egotini no egotini o abangere gwo ora banga binge byangabana ne acege ngabana to areo ibana bagwa ngabana na watorware agarara te wati na manto yo yake agore akwethwa na motono ina no ndo talaba uni muntu oge protocol ibana bagowata nanga baneto Meru na watorware na mwene anto bakamera muregeni anto baburwanga bana na mwene ba watorware rware dotami nyorwani bao sheria riwatere sin of crime enera yorwaneri ko muntu obweri weta gabana te bweri weta residence rware
Sin of crime itogomiania ara muntu oroerwe. Muthanga yora meretherwe iwakaburu ciekera wau. Sitaki kuongea Kiswahili naambia wa Meru. Ama nataka nasema leo kijana ya governor first born wake, mfanyakazi wake wa protocol ako kotini leo, ndugu yake ako kotini leo, na inaonekana mauaji yalifanyika na governor wa Meru. Tunaomba governor wa Meru leo na bwana wake wakamatwe leo. Mnakubaliana na mimi? Wasipomkamata leo, sisi wa Meru tutawasha moto Meru. Na naomba serikali yetu ya William Samuel Ruto, chama na kuona hapa, na mheshimiwa Muthoni, ama anaitwa Ndoro the Muthoni, niliona kiraya walio wengi. Kimani Ichung'wah ni mtu mzuri, alitusapoti sana, na naibu wetu wa rais pia alitaya sniper. Tunataka mheshimiwa uongee na bwana Gachagua na kiraya walio wengi, tusaidie ile familia ya sniper. Thank you. At least tukienda kumshika sniper tupate kanyumba pale, tupate watoto wake wako shule. Tunaomba hilo, tunakutuma kwa naibu wa rais na kiraya walio wengi. Wangapi wanasema gavana akamatwe wa Meru? Wangapi wanasema akamatwe? Asikujua na Subaru, akujue na ile lori ya prison. Ama ile gari alipretend amekamatwa. Simuliona akilinjiweka kwa gari ya polisi. Alikuwa anajitabiria, alikuwa ajui. Alikuwa anafanya nini? Yeye Bishop Kerei Murungu kego de sheria. Endeni mtoyo mama kwa hiyo njina ya bishop. Mkutane kama kanisa. Mseme huyu akiitwa bishop tutahama kwa kanisa. Sasa kama mimi nilikuwa karibu nihame kwenda kanisa. Msipotoa kawera kwa bishop, hii Meru hakuna mtu ataenda kanisa, tutawachozea. Asanteni, Mungu awabariki. Bani Kenywa. Dakika 2. Bwana sifiwe. Mubango ijwa thambo there. Tesa sawa. Ondari ndiraba number 5. Nande bwa bukiuga mwekorote muragani bwandigaria muno. Ondoragiro 2019 inje sotoraga te Bani Kenywa. Ntoraga Nairobi nara kuthenirwa nara Milimani Court. Kanda thithiti atia ikomwira tiga gutunya ntomurume kutunya mwekoro mwensako mukoro na twana. Jokia mukoro aguciarithia na baku mwekoro atetunya wa twana wa mutunya twana kuthithia atia gakua. Message yakwa ya mbere ndigenshamba mbithi. Araugere utero rongero utekugwatwa. Sniper tenkorongo atora gwa society. Atora gwa ikundi bya koro kana bya koro orairwo ni anto individual anto personal banje ngabana tesa sawa ibo ba muringere thimo ataringiro ne rutero oregani nande kuga sniper rutero anto babange batekugwatwa. That is very wrong. Baraba dithite makosa ibo bakathithi atia mandiko yaugaga nkorora yegia ne kathithi atia tega akua thirikari ya Ruto bakeja guchunguza bateja nyomba gwaku bakuria no woragire sniper. Batoria Bani Kenywa, batoria wanasiasa bange, ibo batomera umebo bachunguza na thimo ciao, batomera umebo na intelligent yao ya thithira kwagirite, bamenya ibo boragire sniper. Ondoragiro 2019, kinya wana ndongiaja, teni mwathani urungi ote Kenywa. Jara mbonete inimbizie, mwekoro jware mucore okwa, na indabuinera rwembo, ndabwira muntu atebui, butaciuria ne kiambikagia Nairobi, na ntarombaga kura. Abwiri kuthitanga kajuju wera na kamantu ya guciba te woni te sasawa woni ndare mwana siasa kawaida na wena sheria ne gwetekiria kuga ndero bwiri kwethirwa na ndero te bwiri kwethirwa thitheti atia kondi ugatire no ntothirikari Kenya ne kumenyora Meru thithetwe na president na kumenya wote county bangeri kiroto kia Merengeti na Mandibuti thano Meru ake ituraugire mantu yo tutio jenda na nonto bararagia bakiugaga manto ja jenda eraumira gikugia sniper tesa sawa toriuga thirikari netige otwankia miromo netige kwaria manto ete kuthithia negwate bara batomanete na nimbuge ndi no koje bo bwinge ondonga mbere mte na thina ndi na ombi
nonto ndi mwathiriwa iga ria oragire sniper ini ndageri murungu ambethithia ria ringa mutano ciate sawa ende irasima raite sniper thithia atia njera ni nja ya oragani mukuru ria wari ombere otwambiritio ntu ndari mukuru number 5 aturaga njera athitangi mwaro ngina atena muripite na na bakero bagaitio koze mutana jo we Nairobi mutana ruga baba ataripanire ko bate ambetia uragani thaizi ito bokeja kwerwa ni antu barabario ya mwendio simiti akario kakabwera murungu ndakarimbe kirembio jo kambakia ojo reverend yo mwega tigana bau bange bocanga canga bathuketie mandiko yaruga mutwe menyagwa nambi na matigani wikagia sandaka kila mahali tigani wikagia sandaka antu betwa murungu kila antu bugaikagia ke antu batendomba nio tukobeteria nonto indreigerwe muntu umwe ojo gwetwa kiogora nete amekithe na ranki ya kurunga merio tora murungu atirunga mairo no maraya bokanyo na bomwiri ini urunga mebwega tafadhali na nkiari ou oni ndathenerwe gwikwa Nairobi ntiga bwa gotia Meru koguo te muntu nkiragani mbui murungu akenkeraga na nkama reverend bara bena gitio neshimiwa na mbuge murungu atharime imwe kurungi ukona jo gwetwa Bensuda. Mungu akubariki sana. Iturare twekurikirwa mwana wetu oragi mungeke Meru ete mungeke Meru yatagwa injoli cheke kithe manto ne yake Meru te sawa ko ndenda kugatire ote magamba yake eta na mbere kabwira ategwati nonto no otomanete no atekyo tote komenya otukubo sniper na ntomerete video na antomara video ngekira ke mubango ya thambothere ni ora sniper atarugokire kana mbuga wa mantu yejete ambera gwekia tari mwere totiga kugira wetokua muntu ya kironda gya nkoze na gitioraga na mbwere kinya mwekorojo atora Meru meakegana Meru itekaraona maendeleo man Kenywa thank you andiriria uti onto bonge na weshimba beto murungu abutharime kambwire bondo mbaire ona oni nde moyo nkari untare amwire yuseke yuko na nkari ikawero ondireti andiria imurungu ngwatirite so kwerwa kuigwa kerume shimbo babeto mbigo abotho kumono ithe kambwire ke tutaragia mantu maana bamurega baisu ini ndo mbaira mbasare mwana ora munini ayo mbasare ne Elizabeth Karambu kairamia ore onge makare no arero na twashangaira we Nairobi kiraitwa nenkera mwana na batu mbasare na MP Mutunga konde enda kuga mbasare ini ndiaga ngeta nkayuke receipt ndi na cio nyomba cio joriu kinyethe ini bitagwe gwikeria irio kokoreagwa ne antu irio kathari motete abagu na bagu no gociare no gutumira agociara na wethiro wembe gurone guterio konde enda kubwira Meru betu rombereni Meru na inya etetete kundu gokwega na boke akuthugania mwekoro kare wenka inda bwerere kerone gikikena gikumburi gicorio meni nkijiro ntwari mwekoro kwa nyonto ewe aja ena kamutharaba gacori njoka tatu na imanto nkomea ndoria muregare wanu icio urungu abutharime Bwana Yesu asifiwe. Justice for sniper. Justice for sniper. Yale makaratasi ya kokotini leo kuna ushahidi. Paragraph 5 nisome inasema hivi. That the deceased person, that is sniper, was lured by the respondents through. Kidogo tu niruhusu. Aya, sawa, acha ni respect hiyo. Iko hivi. It's known, it's not in the dark, that when the first and the second impeachment were done, President William Ruto came in public and said that he saved Kawira Mwangaza. This time round, please, President, save the people of Meru. Thank you, Mheshimiwa. Justice for sniper. Mheshimiwa Mwenda. Thank you. Bwana Yesu asifiwe.
Justice for sniper. Justice for sniper. Kako ndeko wako andakuwa sore. Sore tutiua. Bwana Yesu asifiwe. Mbere buru anchokerie Bishop betu nkatho no tukweruare maromba. Tukwea tukuromba. Na hivyo kuona matunda maromba. Kabu tuko na matunda maromba. Utamenyera theto wa oreto rige maromba. So ndenda kuga batu tu inororo sana. Na mantu ruare ya utura. Na tukumenya ura ite sniper no. Mwanka ito ati ritenteto. Tutira uwa mantu kimenchu. Na inkwenda ochokeria thirikari yetu nkatho. Nataka kushukuru DCI na pia UDPP kwa ile kazi ambayo wanafanya. Na pia CS wetu Kindiki nataka kumshukuru kwa hiyo kazi ambayo wanafanya. Sio sisi tulisema ya kwamba ni mtoto wa gavana alihusika kwa kifo ya sniper. Sio sisi tulisema ya kwamba ni Gasege alihusika. Lakini DCI wamefanya uchunguzi na wamepata wale wamehusika. Tuko pamoja. So tunataka kushukuru serikali kwa hayo. Na tunasema asante. Lakini tunaomba na tuko na imani waweze kukamilisha na mwenye hicho kitendo ambayo ndiye actor aweze kupatikana ili tuweze kumaliza hii game. Tuko pamoja. Ito etikaniriwa ntubeto. Karotea kuwa endera actor awatawaire etindare thira. Na batwe ndene Meru tukwetha atwe na matinda kuma toringirwo kura. Lakini thairo matinda yetite witata. Thairo kwa santi yetite kuthira. Barabeta kesha itorita kwa santi. Thairo kwa santi yetite witata kuthira. Rera acta kawatwa. Oni ingwigwa ndinororo muno nonto. Mantu yakarekirite resident. Resident twina deputy speaker. Na some other 4 colleagues. Twetire tochogwo muchamanio. Twara tutitonya resident. Resident ite akina becha cha muntu. Yaki na becha cha public. Becha chetu turea Meru. Lakini baatu to dhuri tochokwa. Lakini it is a wonder resident ni anto bakurairwa. Ni sniper urairie uongwa. So tutikira tukiwa kana kwa ino kwa. Kakwe deto atishwa. Iki akwethira Murungu Bishop iki akwethira Murungu na atumire tokila mwaka wa 2024. Tui moyo. Bamwe betu then tutikira. Kakwende twakira ntu betu tutiukira. No mwanka twari oma, no mwanka tuchwe justice sniper na no mwanka ura mwene tinda aikirwe mpine kenda tumenya sniper akona justice na Kinyameru bakona justice. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Ebana bairendo witania batu safari ture MCs na atongoria bangi ba Meru. Tuite safari tuhakikishe mantu akwa sawa. Oni ndene thimu kwande na ombi area speaker ombi area inde trenda reporti no ndo bokuria tuthiati twetishawa hapa na pale wario watishwa lakini ote muntu akaretwe Meru kako we ako amathero ithirikari akia muchamanio ne kako amamero tu kwaugirira kwa thirikari tuithe turite itobietu tuithe to mama wetu ote muntu agero aromba kumama na ote muntu amathero ithirikari kenda turi akua mawirira ya reo tuko pamoja no mwanka tuwe mawe no mwanka tu site yonde mantu areo barabangi na obakua bewe notice thirikari ndirabete kwa arrestwa kinyabwa kwenda kwa imonki kaba ikora ende imonki yo ambiro bakinyela imuthutere bakinyela no totembe akua wewe notice thirikari koko wa notice thirikari koyo ibayanete notice bayeta kura sniper onto bakwenda notice kwatwa ni ora na makosa awatwe kethe Subaru kethe tractor ambigirwa no wira tractor anto bawatwe baikwe nara na Meru kaba kinya tutina kiongozi Meru yatongorwe yongo burethirite kali no ntunyote ibyo tukona Meru wetete na mbere tuko pamoja mwathani Mungu abutharime family ya sniper turi amwe na babwe mwakro sniper turi amwe na owe na sniper on injustice na sniper on injustice iro tukauruka tuithe turi a Meru. Thank you so much. Mheshimiwa DS. Asante Speaker.
wa Meru tusilale ama namna gani? Kana kwenda kuina wa Meru tusilale, bando mapambano mapambano mapambano, bando mapambano mapambano mapambano, bando mapambano ama namna gani? Bando mapambano. So hapo kwenda kuina renge ibana ba kwenda kuina turomeini, tuendelee. Hata nitamalizia hapo. Wa Meru msilale, lale lale, wa Meru msilale, bando mapambano mapambano mapambano, bando mapambano mapambano mapambano, bando mapambano. Wa Meru musilale, lale lale, wa Meru musilale, bado mapambano mapambano mapambano, bado weka ngumi juu, mapambano mapambano, bado mapambano. Justice for Sniper. Justice for us all. Justice for Sniper. Asante Bwana Laingo. Kilanji, we really appreciate for your prayers. From our heart, we appreciate. Familia ya Sniper, wabunge letu la county, Mheshimiwa Redekiri, Mudhoni na viongozi wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Waislamu tunasema asalamu alaikum. Wimbeto wa Mwenda Ali, MCO Njia Ward, na Deputy Speaker wa County Assembly. Ndi batu tutokira tukore sakramenti ya umiria ama namna gani, na tuogopi ama namna gani. Sniper is a hero, a martyr of our time. Sini sawa sawa, na tunasema hiyo damu yake walioimwaga haitaenda hivyo ama namna gani. Kwende bokira ndiruare tininkuwa tukumenya woro ete Sniper teuma ende akamenya tutongeria. How can you lead people you are killing at will? Is it possible? Is it practically possible to lead people you are murdering at will? Haiwezekani ama namna gani? So wakati imefika, you either resign ama tukutoe. Mambo ni mbi na ya tatu uende huko wengine wanaenda. Hatuogopi ama namna gani? Na Meru dhai, hii ni mwanzo tu. Sawa sawa? Hii ni mwanzo. Te sawa sawa? Turuwa family ya Sniper, tuliamua babwe, tukaendelea bwa support. Na kauka tiye tu, turi members ba County Assembly of Meru. Na tuwabu menyera. Na tukona kiroto kira Sniper are akyo, kikuyura kiria na bariku. Te sawa sawa? Iromba ringi tuendelea kwa family support. Na tutethika Sniper anytime soon. Monka mwene cinema. Actor mwenyewe. Mwenye vipindiri. Na masinemare. Aende ndani. Ama namna gani? Na tupembelezi. So uzuri saa hii tumekuwa more toughened to fight for this county. And we'll fight it. For a fair Meru, a just Meru, tuko hapo. Na tutekira. Ate sawa sawa? So tuendelee, tufunge viatu sasa. Tuanze safari ya ukombozi. Na tutakomboa Meru hivi karibuni. Mbarikiwe sana. Asante Speaker. Thank you Mheshimiwa DS. Mheshimiwa Mudhoni, karibu. Ibo bwega muno chairman wetu, bishops betu, atongeria bwinthe
family ya mutotigi sniper na antuba Meru yonthe barabara ya janarua mbere kamba apologize no ntunde janchereri ko join chairman kantira igo bwega the all week ndirari Nairobi sibitari ko bona ante komba kwaria muno I'm still unwell ko mbere buru kambuge it is saddening ke kuona mwana o mwethe atutigete na atutigeta na njira imwe enthoku muno ke sheria kuma tene antu baba koro ibo bathikawa antu baba ethi ibo bathika bara bakoro na kinyame yake kathira ngiri imwe ana ba sniper na mwe kurowe gutero bakorouga sniper na kwite bakauga sniper koragirwe imaka na tema kwou chairman wetu ari aja ingwete kiakaria on behalf of all the MPs non tunaije mtu nare ende igwe ntule amwe na only from the deep part of my heart nde moshiari mbije ururubwa moshiari mwana wonde akarake ukia ngina akamati mieri kenda na ashiari barabara yaje ethira ibeterere safari jera ndeterere nde na mwana kiugi akwa nta mamire mieri kenda nonto pregnancy kwa yari very complicated na ingwete ke kinyangi no sniper no kwa mochiari ore aja reke nitorerere mwana ojo nonto kinyorurubo kwa mwana ni orurubo bo thoku mono na ote muntu enda kuona mwana we oragi na njira ya unyama ira sniper akwire nkaboromba subira tugega twetere justice is served upon sniper to the different agencies cia thirikari kanya kenda bethira bai na watertight case tutekeje kundairiuti ngugi ya ndwangi cionthe cia thirikari endi ngwete kanedia na jara jonthe jaugwa ne aria mwanya chairman mbetikiria nkarenthe na mbuge justice for sniper ibo bwega. Thank you Mheshimiwa Muthoni uniambuge danengane akameme kantearia kaire Mheshimiwa Rindikiri nitakaribisha alafu aroaji you pass a vote of thanks, lakini mimi ningetaka kusema maneno mbili tu. Ya kwanza mimi niseme nikiwa Meru tunasema asante sana kwa serikali ya William Ruto kwa sababu Nyandarua sio Meru, lakini tumeona His Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua akiwa pande ya Nyandarua na akaweza kusema ile kitu itendeka ya sniper sio mzuri na akitendeke. Ya pili, kiongozi walio wengi katika bunge ya Meru bunge ya Kenya ama the majority leader pia tumeona akiongea, na majority leader akiongea ni serikali huwa inaongea kwa sababu yeye ni mkubwa ya serikali hapo. Bwana Kimani Chungwa pia tunataka kusema asante kwako, Mungu akubariki kwa sababu pia wewe ukiwa Nyandarua uliweza kuongea na kweli tunaona kazi inatendeka. Na la tatu niseme asante sana kwa kijana yetu Professor CS Kindiki. Ukweli ile siku ulikuja Meru ulikuta tumekwama, lakini kutoka ile siku uliongea ile maneno imetendeka. Hii Meru na hii Kenya tunasema asante Professor, Mungu akubariki, akuongezee na uzidi kuongoza hii Kenya kwa sababu unaenda vizuri. On behalf of all the bloggers, kuna mtu mmoja tu ningetaka kutambua on behalf of the others, Bwana Dennis Tumbi. Bwana Dennis Tumbi tunasema ni asante ukiwa jamii ya Meru, umetusaidia mpaka kwa Twitter na umeongea ile maneno umeongea na tunasikiza na tunaona na tunasema Mungu akubariki na uendelee
kuwa na hiyo roho ya kutetea hata wale wanyonge wenye hawana nguvu. Mheshimiwa Rendikiri au twakinya kwenda kwira karibu. Mheshimiwa, we ni kiongozi no tutongeretie bwega no nigwe patron wetu theko kazi yetu ya both the members of parliament and MCAs na tukoibwega no tunyabwa kuona ntukwe na ruithro ina tunaja kenda turomba turiamu na tucokanirie migambo na tukwire inyarujo choka rutero Nairobi era parabo tutethi tukuibwega no ndukubagweta ubari tukuibwega na ngugi wikinya next week tuthirekirwe kenda twambiria mwaka bwega urambisho baturombere. Karibu Mheshimiwa Rendikiri. Bwega bana speaker wetu wa county assembly yetu ya Meru, family ya our brother Bwana Sniper Bonde, Kilaji betu batongeretwe ni their chairman, my very good friend, bishops Bonde Barabaraja, Imam Bonde Barabaraja, MCAs betu na leadership yonde ya Meru County Assembly na tongeria bangi Bonde. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Bwega no tubokinya na wingi baraba mbije ntera ye muno mpendete kuthikira muno na narwa nkuthikira muno na impendete otaka na ngutega muno na nonto do mume na imbije mtora wa ya mwisho no thuka ya mantu kankageria kunyia tuwejete atwinde nonto bwa mutanoshia Sniper ibujoro kwa karire lakini mwathani no munene kwe bange beta bakaura buru lakini Sniper ataura buru barabenda ura buru atera ura mwiri jwajo leale lakini mono moyo jwa Sniper ajwe na batwe na ige tuleana arua tutongeretwe ne bambisho betu barankwenda kujugia kanya kamba chokeria nkatho nonto ikuona ibwega beje keni na giki getu kia Meru County and quarter yetu KINORU na barabatiji aja neo mwau batiri mana bakebanga manto ja mwau Meru kenda Meru na Kenya ibwega mwaria mana maimungi na bagachiata na babangi tureana arua nonto bwa iro mwetu Bwana Sniper uria nonto ga gutumira akiri ewe na kanywa kawe anto baba ingi baigwa batiomeria bauga kwabejukie moyo wawe lakini kambwelele ya Kristo babende atongeria ate kikuga Sniper kekaleta mantu amega ndene Meru. Bwana imani Bwana Yesu asifiwe. Kedhano ina imani okeri anjara. Tutatembea pamoja ndugu zangu. Bere bishops ibwega muno nonto bakuona mwirijo jweje akaire jwajowe katama wanarea twambanirie na juu na ara malimanti na ndaka chieto ile aja na anabeto ponde nkubona aja para bambanirie na mwirijo kuma na ara malimanti mwankato ajutigira mawa thaitha tucio tuku na buri akaire kambwere Ameru rojo wambakuthe yoge mutananya kwe abangu iketo mitore aja tukiuga justice aki ne ke mwana orea ogwitwa Sniper na family yawe babu bara buijente kerani ali ibuije ni monene mamanto nala buli butije kabuko na mbwera manjangi ko
ntera wa mtoboe oni ni ntobwaga tibu bombera ini buga ibo gugwa loi bije mantoa mainge na mto mume ataraia saidi ataraia bije jama inge nguruge jama inge nyanguruge bamabaria na ibwega muno Reverend Kithinji na mabishop nontu mantu jaja ija twambiritie mwaka bwega na ija ambiritie na Meru bwega na ni uturenda go batu to members of parliament na county assembly bala 59 chamba na MP bonde ituete kanererie Meru etendwa bei rais kairi Meru etendwa bei rais kairi Meru etendwa bei rais kairi kwambiria narua Meru ekendwa na bei nene sana. Bwana Yesu asifiwe. Kanda ugatiri Meru etekinyangwa kairi ongire raumana reka uma iraranda Meru Antonije kala nyamariko hakuna cha hiyo tena. Nangi na shira tu na sio naja tukahakikisha tukugura ndum kenda gitate ya tuthirani achio twambanirie mantu amega gwita mbere twitite twinthe jukieni nkethe kuma ke wasiri wetu mithekaru ntule na ma PS betu bonde na tano nyakwe na aro nyakwe bonde baba nale iba Meru na ibarungamite na Meru na mantajo kaleka ndene Meru ana benu atano nyakwe benu baina na thirikari na bai diaspora bonde bwinabo vile MPs betu bonde tuinabo na mono bana lahim orogola host wetu au ntomire na uga ndamwaro dharawita Nairobi ko indonga merete ajumbe bonde ba Meru ko kinyada bateaja bwambona aja etekieni bale ariko bale aja. Bwana Yesu asifiwe. Kambo ile antu betu na ndera buthikire sheria itafauti muno na kulinga kerere na ome. Sheria itafauti na nko boromba tano shingo menya bwena rukakai lakini bumenyere bomba kwaria gintu kega lekeni Professor Kidiki mutanoshia ende na safari eu noe wije ngorukie babu kwaria na kweja mantu jamu tutubwire kwaria omba kwaria okanunkia nonto bakwenda kulingerwa mpi na kwa appeal emotions. Sheria ni tofauti kake indeke ete step yetete atera loi kayenderete na sheria itete kerite twali manzo ya kotini urage toka kesi rekotini iendelee kutoka hapo na nunka runga mau na ndio ndungiao kwa mtego jitambu weria mbwere ngaka bwira uma na ni kubwire kwira no uma tekwenda bundingera mpe ni ntiringerwa mpe lakini nonto ini ntunga sheria na ini ndonga merete sheria nte sacrifice muntu nte na evidence lakini tuiteni ajo na jaga kinya na kwejo mbiji butiji nte kwera nonto kenda bweta kulinga nkemi te gitare nkemi na mpe rene gitare usuni tuwetekania loi kirango nda tuma na kajuka mwe
ora twirero ima pasa na reverend betu Meru itetuika ore twire kairi mbere Meru no mwanka etuike Meru na yeshimiwe ibatu twingwa tore ya Meru na ntobonde baraba kumandeni au ya Meru tuwetekania roi na ndio bwera bo Meru etendwe be rais kairi lazima tuheshimiwe limwe ituikinyanga twingwa manga tukambiro kinyanga ne atubaguma ome ibokora ngwa roi kethe atutikinyanga twingwa turi Meru tutetho atokiruma wa inginge na ikuma na abaome tujiheshimu na tuthithie mantu jetu ta Meru na tugwatane ta Meru tutongeretwe ne antu betu ba kanisa twambire kuthondeka Meru me ete bwega ureri Meru etebui na gotebui Meru etebui na gotebui ko batyo kwambire narua kira kinkera tongeria bokora igigwa geteta matune na muragani ateta matune ko oninkaronga mana family eje ndere ndikiri na ndimutongeria wa abunge ba bonde ba county assembly na Meru MPs bonde tutatembea pamoja na hii familia na Meru yonde na tukageria kugatiania antu bonde kambwire kethe mutongeria uria eto thome Biblia Proverbs 18:1 muntu uria wetawe wenka muntu uria utembeaga wenka auro wenka na thia mantu jawe wenka indi Biblia yangu ekambira atiri jara thithika utuku jakaumira kairi werune utige kathika utuku gera kumira ome thirikari ya Kenya ndene Afrika mambo ja uchunguzi inamba 3 kwa kesi yeje eteorera nthi oni akinka gumanto yatakinya kwa DPP bado mambo jale kwa DCI na DCI eterere onkoro ninge professional DCI jere odai i professional na tuina imani nabo tuina imani na DCI eterere ombere irere ombere tumiji na betu abadhitherie nora badhia maneno eje professional netongere tu professor mutano shia professor KDK muntu te ndoni muntu te ugwa muntu te mapendeleo na nonto Meru na professional to ina imani antu bonde baraba uragire sniper baraba amuragire direct na baraba facilitate wote wata face the hand of law now to tetigira tu na shole beto nara ome batongere tue ni tumbi president wetu mushole Meru ena interest mono na kesi geke ena interest mono na kesi yeji na nondo na kwenda sheria ekaleka kabuka mwakanya imbije akali egitale yakinya bugwe waloi na president na thirikari eteja no ultimatum by anybody ndio kurunga mamba mbele kwa ngobwa ultimatum thirikari eteja ultimatum no tumba kwa president ultimatum anekana statement that is wrong tumba ko dictate term to the president. So, anko bwera message yewe informally and interest na case yeje na umnwe time mwangato dhiria mantu jaja. Bwana Yesu asifiwe. Na keja na akari mantu jau. Sasa wantu betu, so Bwana Yesu asifiwe.
Mrembo, don't worry, I'm not worried. Bodi the bwega antuba mindi asante sana nchokeria Wero TV nkadho. Nchokeria Wero TV nango chokeria na Meru TV. Geto FM. TV ushio ijiri na Citizen. Na inya KTN. Na inya NTV. Chionde. Bibi chionde TV, chionde na FM, chionde ileshi ajukire mantuja sniper. Nonto kede ateba baba mindia. Mantuja maingi antapatiwa ba kemenya na tajo kale kanale. So I salute you media, the fourth estate. Keep it up. For the first time, rendi you to agweta, ila to agweta. Shalo. Hiyo ingine watajisort. Teza sawa. TV letu na share umai Meru TV, Wero TV, Geto FM, Muga FM na hii Meru FM nini, hiyo ni mzuri, si ndio? Hii share to na teza sawa. Hiyo ingine mimi sina haja na hiyo. Ipende kudhia manto jae. Teza sawa. Teza sawa. Nanya ibaba kuumia teba atwe. Si ndio? Noko na mtu akiumia hizo mutigane nini elo ya umia we. Si ndio? Potela bonere. Potela bonere. So kadri yao bishops asante sana. Na ande kuambiriaja bwana speaker, we shall move the second step ya kuhakikisha manto jetu ja Meru ja kubwa. Pati tore atongeria na ote atongeria by the way. Wananchi ote atongeria bange twena bondene Meru ketha bweterete bange shauli yenu atongeria rungameni aja atongeria ba Meru bale ya na ma MP ote mutongeria ongi ote tiga ba undarombera rutha baranda rombera rutha na baba ibo atongeria te bange suruhisho Meru ibaba bale ya bwena imani na ntoba hata akinyanyaswa. Hata wakinyanyaso muko na imani mapo. Mantere bukarunga manata baba. Kabisa. So asanteni sana. Meru is in your hands. Wachungaji barabara aja. Meru is in your hands. Na nchokere kanisa chionde nkadho. Chokere Catholic, Methodist, Independent, Full Gospel, SBC, ijishia nyumera kabisa, Evangelicals, bonde. Ende kule mwente chokeria nkadho. Ewe ngente mechokeria nkadho. Ka baba bango bachokeria nkadho na ngochokeretia nkadho nyanjezu na buchokeretia nkadho. Bwana Yesu asifiwe. So nitari angruki hau. Asanteni sana. Mwiri ja sniper jole yale. Tutatembea na hii familia kwa vyovyote vile. Mungu akitujalia viongozi tukishikana na hawa hakuna kitu tutashindwa, tutasaidia hii familia. So familia sniper personally mimi mwenyewe nitafanya maneno mimi mwenyewe na pia wabunge tutasaidiana tuone hii familia imekaa vizuri. Asanteni sana. God bless you. Thank you very much. Thank you. Mheshimiwa Rendikiri nalingalingiro karwe. Nalingalingiro kange. Mheshimiwa wachoka ila siezi bwega ile MPs betu ibwega na team wewe ingia national government tuberi bwega na ngaya patharime. Ava announcement that I want to make kwa na team wewe na t-shirt you tafadhali barungame. Ibalingalingiro karwe. Timu yetu tutwire ni okuma na aria tukwa twari marimanti timu ya Kathuri Murungi the senator. Thank you and God bless you. Na pena mwambia asante na bwende gututethia ubu tutethia mheshimiwa Kaimenyi na timu hiyo ingi. Then na aporonje mheshimiwa Mugambi kuma Kanuni ayuko karibu akombali kikazi. Na lastly tafadhali gwatuga ki mtu uri aja wina gantombo gutigira family sniper
angweyana the pembil nyeka shilingi 50 kanegana igera ge pembiru eu 247 mtu nete dimone weni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu nete ki M-Pesa tutoe sandaka. Tulikuwa na ibanda. Tulitoa sandaka. Si basi tutoe sandaka tuweke hapo kwa sniper. 247 account number tuweke M-Pesa pembil pembil 247 tuwe sawa. Then account number 07 55 56 04 42. Account number 07 55 56 04 42. And may God bless you. 07 55 56 04 42. Awange, my brother Mheshimiwa Aloaji, please pass a vote of vote of thanks. Anda atunya Aloaji ki ndero akiroi na cash. Na kashi uneja ke bishop waja bishop rungama choa kanto ako yukia kashi wa roaji pas vote of thanks tute toke kara kashi wa nonto ibanda utithe kamilifu itena sandaka muntu wenthe wina kintu ke ibanda u aretea kenda sandaka u yonthe yita ke family ya Sniper tafadhali. Kwa hivyo hiyo ifanyike, si ni sawa? Cash ni ya. Thank you so much. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langu limekuwa ni kidogo sana to move a vote of thanks. Lakini mutaniruhusu with all protocols observed, itifaki zote zikiwa zimezingatiwa, nikalisema jambo moja tu, na baada hapo nikamrudishia shukurani na kumuaga buriani. Tukutaneni wakati mwingine. Yangu ya kusema ni haya machache sana. First 3. Shinda ambayo tulionayo Meru, na nizungumze hapo kwa lugha ya Kiswahili, ikaja kuwa kwamba the house of shame, that house of greed called the Senate, a house of shame, a house of greed, aingeturundishia ugonjwa huu Meru, atunge kuwa hapa. Therefore, I am sounding people like Mbone Garware na wale wengine, tumbo zenu zikaongoza nyinyi mpaka ugonjwa ulio Meru, mukafanya ugonjwa huo ukakita. Shame on you, house of shame. Shame on you, house of greed. And we are ashamed that institution in Kenya, which is supposed to safeguard the interests of the people of Kenya, succumbed
to a few coins, a few cents. Shetani ashindwe. Hii ugonjwa atunge kuwa nao wakati huu. Kumbukeni, mbone arware, I want to remind you, ulisimama mbunge la Senate, ukaita watu wa Meru wenda wazimu. Siku ya leo nataka kutadharisha, wa Meru wamekuonyesha, sio wa Meru wenda wazimu ni nyinyi. Njumba la haibu, njumba la kulimia tumba zao, ni nyinyi wenda wazimu, sio sisi. Na ikawa ni sisi wenda wazimu, ikawa ni sisi, then hata ndisi yae ni wazimu. Hawa wanafuatilia haya mambo. Kwa hivyo mnapopata nafasi ingine, pesa mnazolipwa zitoshe nyinyi. Pesa za hongo hazitampeleka pahali. Mbone ya Rware and the company, mkiwa kule mbunge. Jambo la pili, Waswahili wamesema panapo moshi hapakosi moto. Ukiona moshi lazima kuwe na nini? Usiende kutafuta moto mbali ya moshi. Mimi sitaki kupreempt, but I am also not very stupid. Mimi sio zuzu. Mimi sio mwenye akili ya fukani. Mimi sio punguani. Ikawa moshi umeonekana hapa, basi hapa patafuta moto. Na moshi umepatikana hapa chini hapa, twendeni hapa, hakuna kuanda kule mbali. Antoba kanisa rikaneni ntoruere aurerete rojene. Are akinye barotigeni gweta kuraja chweni ntoru au ya gwerere rojene. We are telling the DCI, ntoru ete kuraja na au rojene au amberi ya kumicho au. Usitafute moto mbali na moshi. Ya tatu, mbetekeria nimbuga nde arohaji na ndena haki ya kuga nde arohaji na ndiwa mantu personal. Okeja kwethra sniper report chao cha muthia chiareti kwa Ikuru hii yetu ya county. Na gwete kamweto jo unau kwa mama atachokere. Then common sense dictates that oragero kwa mama mwankarere uchunguzi boga atwera tena oragerwe. Na mama atatwera ina muntu ogu atejere kwawe. Therefore, silence denotes consent. Na tigandisi ya atwera te kwa mama oragerwe. We still maintain iko mama oragerwe, mwankarere tokerwa tena oragerwe, uchunguzi boga ikonge oragerwe. Na niseme, nikubaliani niseme, ikaja kuwa alikufa hapo, mama tena inya nkorokia Mbashiri o Sudan. Ni watu walitoa Mbashiri kwa Ikuru. Ni watu walitoa Hosni Mubarak kwa Ikuru. Article 1 of the Constitution of Kenya. Sovereign power belongs to the people. Na tuna hiyo haki. Na mbera kaire bishopu Ngokari Mbugeu aratweri kegwa na kuro bitio na moyo kegwa kebangeri ara kuro ebangeri kegwa na kuro bitio na moyo. Kwa hivyo Ezra Motano na waliwaji weka pingu. Ezra Nchaba Mbedhe weka pingu. Ezra ni Ayubu weka pingu. Ezra ni Ezra weka pingu. Watu wasomboe mpaka amani irundi Meru. Nambari ya 3, musitishwe. Ayubu alikuwa auliwe
baraba mubangaira kurago bare emerald anto batantato na ito baijana marietwa bare emerald ukibangira kuragwa. Ebu pia niwaambieni ya kwamba kuna vijana tauni hii majangiri sijui Mama Defense Force. Ebu nitangazieni nyinyi, you do not have a monopoly of impunity. Na tukisema hii tauni muondoke, mnaweza ondoka mara moja. Sisi hatutishwi na nyinyi vijitoto. Umepewa nafasi, umejiinua, umejigamba, because people are civilized. You thought people are afraid of you. Tukisema muondoke hii tauni mutaenda. Hii Meru mutaondoka. Mimi sitaki kuongea mengi. Jambo naomba. Huyu mwili wa sniper si wa familia tena, ni wetu. Watu wa Meru. It is our body now. It no longer belongs to the family. It has superseded the levels of the family. We own this body as Meru County. Twende na hiyo. Bijewe ntije kedrana etre. Nge karante gororera twatonyaga chiachene twari rutere tofauti na mbijewe, na sisi ni marafiki wakubwa. Na ndogo wetago campaign agene Turina kwithikira tukimumanyithia gikuo kia Mr. Clifford Munene wa kuma Meru Sub-Location Egoji Sub-County Meru County. Arari mutana wa Mr. na Mrs. Julius Kariabori. Arari mukuru wa Evelyn Kairuthi. Arari ithe wa Injo Mwendwa na Nicole Mukiri. Arari mutana ngina wa Karen Kithinji, Rona Kiogora, Besiri MWIRI, Sams Mutuma na Motutigi Ian Murimi na Naomi Kende Munyau. Arari brother-in-law wa Kithinji Marango, Franklin Kiogora, Morris MWIRI, Maureen Gaki Mutuma na Paul Munyau. Arari ankwa Melissa, Prince, Tanisha, Tasha, Tamara, Ethan, Elian, Elana, Eliana, Chanel na Janelle. Murijo karito Meru funeral umwendantu Jumamosi tariki 6 mwezi wa mbere mwaka 2024 na nyumene maromba na mathiko ninja Meru Sub-Location Egoji Sub-County. Trina Kristo nogo kind nkorone chietu ugatura Kenya na Kenya. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na ankanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde tonya ketha kampethie kawira wathuta mutendeke kawira watonyeri nyandike kawira Hana Tile Industry njero ya Raino Mabati Limited ere kithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegorone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Jara tokauma na jo Keni na Narua na jara ja kawa tone antoba mangatheti barato na bo Keni ne
mberema tochokerieni ofisi ya DCI nkatho na DPP nkatho John Tomothiene ba kuonania buru ochonkoni botena fear or favor na gechonko mbugeojo. Thank you DCI and the DPP, you have finally come and shown no fear or favor. Baraba kwetekeria tobachokiria nkatho mboniani na njara. Asanteni. Na in extension mwana wetu kendeke tokwero. Number 2, we have seen you have asked for another 21 days to do even more investigations, and we pray the court agrees because we all want justice. So this is the declaration at the KINORU Stadium today. We will not ban a sniper until investigations are complete and the people are charged. As many as of that opinion say aye. I think without even going further, the eyes of it. Number 2, go beyond those who called and ruined him to death to the real financials of this heinous act. As many as of the same opinion say aye. We want the DCI, number 3, to tell us speedily who funded the whole operation. As many as of a similar opinion say aye. Number 4, investigate River Mutonga. There could be many more bodies in River Mutonga. We are asking the DCI to continue further investigations into River Mutonga. As many as of a similar opinion say aye. Since, number 5, since so many senior county officials were arrested, take a statement from the leadership of the county, from the top leadership of the county. That means the governor and the company. As many as of a similar opinion, kindly say aye. Ladies and gentlemen, those are the resolutions for today's meeting. Allow me now to make the last person, nobody is going to say no. Allow me to give directions from here. Bombetekeria mpeja ni ora twitite. Twaumaja turineka mwirijwa sniper. And kindly, Mr. Speaker, sir, allow me to give you some instructions today. You lead with your county assembly leadership, the house. Tutapita moja kwa moja hiyo barabara. Tukifika pale njia ya kuingia Alba, tupita na hiyo barabara. Nasikia kuna chai ilikunywa hapo Alba. Tuenda tukumuonyesha kulienda, the last journey. We are trying to retrace it. Na aran kauga boronga me nionte bwira ina mwankanande. Tothioro kananjireu na magoro na ngare chietete mpara muno. Tokoroka gwa county commissioner. Twakoroka gwa county commissioner toronga me arangeti DCI. Twaronga mangeti DCI. Tokera sniper ibwega na choke ara tumwirete anogokage. Tore babare ni ara gwa CID. Ni otukaganira briani mwankarira tukamwenda kaire. Geo tokiawe rirage mwankara kio tokiawe gikonora. Tukugwatanira antu betu. Twetete na magoro. Tumukerekeria tujira tumatromba kwithiretera na tu. Deputy Speaker ni antobasheria
mbirare crime scene ndamwira babara te crime scene ngwetirite ona ngari kwa utrokera ona barabara tuthiuruke tukauona nde twete turungame kwa ndisi ayo na nde turombere o twaneni tukugwatanira antu betu mboniani na njara asanteni naru antio kari naja kuga burunte kwejete ndemo chiacha kwejete nde askofu tukona na riu ringire au ketha kwina kanya gakega ngarira neja kwiaja nikenda viewing ithithwa baraba kwenda kuona viewing. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Kinyambere tuita tukaromba. Mbere tuita tukaromba na sandake ya family. Mwekro wa snipe one of the family yobo yukisandake yao. Hii sadaka ya family kuja mchukue hii pesa. Katurombe, Roma uturombe. Mama kuja siku hii sadaka. Mama ijela. Omba kuwa nayo. Aya. Wata mchoro kunjala wa ubore turombe just one person already sika mkono wa mtu mmoja tu just one person. Thank you tunataka kuomba. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru, tunakubariki. Asante kwa sababu ya kutusaidia kufika mahali tumefika. Asante kwa yale yote yamesemwa hapa. Kayape nguvu mtakatifu. Kaponye kaunti ya Meru. Kaponye watu wa Meru wakacheke tena. Kafanya watu wa Meru wakakue na sababu ya kufanya biashara na kuendeleza maisha yao. Baba, ni asante kwa sababu umetangaza ya kwamba ilo wingu ambalo limefunika kaunti ya Meru unaliondoa kutoka sasa. Jina lako libarikiwe, watu wako waende na amani, wafike makwao na amani, viongozi wetu walindwe na uwepo wako, usiwachane na wao. We pray good life, protection to every citizen of Meru County. We thank you and we bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray and give thanks. Thank you. Tuseme neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba, ushirika Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na milele. Wale wanataka kuangalia mwili sasa, wanaweza ingilia pale. You are free now. You can walk through that place and the Lord bless you. Nekema kongorone nekwithikira ngorone nekiriro ngorone na kinya keba nekema kongorone kwithikira DJ tafadhali tusiende hivyo tulivyoenda, lazima iwe ni line inakuanga na heshima, piga line nyuma ya mtu.